you have completed your first internal assessment examination, right? Okay, so today we will be second internal assessment examination. Okay, so you are almost in the midway of first professional MBBS curriculum, not midway, almost 60 to 70% done. Okay, so today we will be talking about cerebellum, right? In your motor system examination, you have already learned what are the major signs in a patient of cerebellar disorder, right? What are the major signs of a patient of cerebellar disorder? Okay, so to recap, few points I'll be discussing over here. So patient with damage or lesion in the cerebellum, what are the signs? So let us talk one by one. So first point is delay in initiation of movement. Okay, delay in initiation of movement. So if I represent it in a graphical pattern, you can see the graph above is normal, right? So it is normal. So from this point, the patient is initiating some movement, and you can see the smoothness over here, right? The smoothness over here in the normal healthy individual, and in a patient of cerebellar disorder, the abnormal movement, you can see first of all delay in initiation of movement. So this upstroke is not happening over here. So delay in initiation of movement, the gray zone is the delay, right? And once the movement is initiated, you can see it is not smooth, right? So this is the graphical representation of delay in the initiation of movement. I guess all of you understand, right? Now next point is dysmetria and decomposition of movement. Dysmetria and decomposition of movement, right? So if I ask the patient to touch a point above, right, and then touch the tip of the nose, right? So here is a point above, the patient is starting from this point, right, and the patient will finally from this point, the patient will touch the tip of his nose, right? So once a patient of cerebellar disorder is asked to do so, the patient does this, okay? So the patient touches the point above, and this is the normal healthy individual touching the point above and touching the tip of the nose. But once a patient of cerebellar disorder, the patient touches the point above and then in a haphazard movement finally may or may not touch his or her nose, right? So this is called dysmetria and decomposition of movement, right? So instead of doing a smooth movement from the point above to the point on the tip of the nose, so the patient was supposed to do so from the point above to the tip of the nose. So instead of this smooth movement, patient does this haphazard movement and finally touches or may not touch the tip of the nose, right? So this is called dysmetria and decomposition of movement. Okay. Next point. Next point is called dysdiadochokinesia. You already know what is dysdiadochokinesia, right? Inability to perform rapid and alternate movement. Inability to perform rapid and alternate movement. It is called dysdiadochokinesia. Okay. So we have tested performing rapid and alternate movement by simply doing pronation, supination, right? In this way, we have tested rapid alternating movement. Okay. And when the patient is unable to perform this, we call it dysdiadochokinesia, right? So this is the graphical representation. This is rapid and alternate movement, this, pronation, supination, right? So this rapid and alternate movement, when the patient is unable to do so or hesitates, this is the abnormal movement with the patient of cerebellar disorder. This is called dysdiadochokinesia, right? Next, ataxia. Okay. What is ataxia? By definition, ataxia is characterized as incoordination of movement due to errors in the rate, range, force and direction of movement. Okay.
So this is the definition of ataxia. You must remember. What is ataxia? Ataxia is characterized as incoordination of movement due to errors. Errors कहाँ पर है? Rate, range, force and direction of movement. Rate, range, force and direction of movement. So ataxia is defined as incoordination of movement due to errors. Incoordination of movement due to errors in rate, range, force and direction of movement. Rate, range, force and direction of movement, right? Okay. Intention tremor. Okay. Intention tremor. To differentiate it with the tremor in PD or Parkinson's disease, where the tremor is called rest tremor. Okay. Even when the patient is resting, there is tremor. Pill rolling type of typical tremor, right? Okay. But in cerebellar disorder, it is intention tremor. It is not rest tremor. When the patient is resting, there is no tremor. But when the patient is asked to do something, say for example, the patient is asked to touch or remove her or his wristwatch, the patient does this, right? Okay. So only when the patient has some object, right, then only there is tremor. It is called intention tremor. What is tremor, by the way? Tremor is defined as high frequency intermittency in the resistance of movement. High frequency intermittency in the resistance of movement. High frequency intermittency in the resistance of movement is called tremor. Now what is intention tremor? When the patient has to do some job, then only there is tremor, right? To differentiate it from rest tremor, which happens in Parkinson's disease, right? A typical pill rolling tremor, right? In cerebellar disease, it is called intention tremor. Okay. Now slurred and scanning speech. Okay. Kete kete kotha bola, right? Slurred, jodiye jacche, and scanning speech. Okay. So these are the features of cerebellar lesion, right? Okay. I repeat. Cerebellar signs. All of you remember. What is first point? What was the first point? Yes. Number 1, delay in initiation of movement. This delay in initiation of movement. So patient was asked to squeeze a ball with pressure transducer, and we get a curve like this. Okay. So patient was asked to squeeze a pressure transducer, right? And the transmitted pressure is measured in this graphical pattern. Okay. So if you face a question on what are cerebellar signs, say for example 5 marks, if you write all the 5 or 6 points over here, you will be given 5 on 5. Okay. So number 1, delay in initiation of movement. Draw this curve. Above is normal and this is abnormal. Okay. So here is the point where the movement is started, or squeezing the ball is started. So pressure increases, right, in a smooth manner, right, and it is maintained. But in a case of cerebellar lesion, when the patient is asked to squeeze a ball and the ball is connected with a pressure transducer, so you see initially the pressure is not rising, so that means there is delay in the initiation of movement. And even when the movement is initiated, okay, it is not smooth enough, right? Okay, so delay in initiation of movement, first point in cerebellar lesion. Second point, what is second point? Yes, dysmetria. Dysmetria and decomposition of movement. Dysmetria and decomposition of movement. So the patient will be asked to touch a point above and then touch on the tip of the nose. So instead of doing the smooth movement, the patient will be doing, okay, in a haphazard movement, and finally may or may not touch the tip of the nose. So dysmetria and decomposition of movement. Next point, dysdiadochokinesia. All of you know, you have gone through during the examination of motor system, right? Under the heading abnormal movement or coordination of movement, you have done this, right? So inability to perform rapid and alternate movement. You can do this by finger nose test, you can do this by this test, right? You can do this by heel shin test, right? So there are multiple forms of doing test to check for
whether there is any dysdiadochokinesia or not. And dysdiadochokinesia is defined as inability to perform rapid and alternate movement, right? Next point, ataxia, right? Ataxia is defined as error in the rate, range, force and direction of movement. In coordination of movement due to errors in the rate, range, force and direction of movement. There is ataxia in cerebellar disease, and specifically it is called cerebellar ataxia, and we can differentiate cerebellar ataxia from sensory ataxia by doing a simple test called Romberg test, right? And all of you know what is Romberg test. Next point is intention tremor, okay? Intention tremor, to differentiate it from resting tremor which happens in PD. Next, slurred and scanning speech, right? So these are all the features of a patient with cerebellar lesion, right? Cerebellar lesion. And also there is another point related to reflex. What is that? A very typical knee jerk, pendular knee jerk, okay? So you can add on the top of that 5 points, 5 or 6 points I have told, right? On the top of that you can write pendular knee jerk. This is due to hypotonia associated with cerebellar lesion. In cerebellar lesion there is also hypotonia, right? So as a result we get a very typical form of knee jerk. We call it pendular knee jerk, okay? Okay, so dysmetria and decomposition of movement, then ataxia, then slurred scanning speech, dysdiadochokinesia, right? Pendular knee jerk, all of these are features of cerebellar sign, okay? Now, any one of you tell me what is the function of cerebellum? Now, first we have seen a patient with these features: scanning speech, slurred speech, pendular knee jerk, dysdiadochokinesia, ataxia, intention tremor, right? So all features are there in a patient. Now, next question to you is, what is function of cerebellum? Anyone? Let's try. What is the function of cerebellum? Yes. Coordination of movement. So all these things, whatever is happening over here, dysmetria, scanning speech, dysdiadochokinesia, ataxia, all these are happening because of incoordination of movement, right? All these things are happening because of incoordination of movement. So definitely the function of cerebellum is coordination of movement, right? Coordination of movement, smoothing of movement, okay? Okay. Now we will focus on the structural anatomy of cerebellum, although you will study details of structural anatomy of cerebellum in your anatomy details, but here we need to know a little bit of functional anatomy, right? So in cerebellum there are 3 layers, 4 nuclei and 5 types of cell, okay? 3, 4, 5, 3 layers, 4 nuclei and 5 types of cells. So remember this 3, 4, 5 anatomy for cerebellum. 3 layers, 4 deep cerebellar nuclei and 5 types of cell. And 3 layers of cerebellum, outer molecular layer, middle Purkinje cell layer and inner granular layer. 4 deep nuclei, you need to remember what are the deep nuclei. Dentate, emboliform, fastigial, globose, right? Dentate, emboliform, fastigious, globose, right? 4 deep cerebellar nuclei, and there are 5 different types of cells. These are Purkinje cell, granular cell, Golgi cell, stellate cell and basket cell, right? 3, 4, 5. All these things are in your book, no need to write, right? So 3 layers, 4 deep nuclei and 5 cells, okay? So remember this mnemonic 3, 4, 5 for cerebellum. 3, 4, 5. 3 layers, 4 deep cerebellar nuclei and 5 different types of cells, okay? Now molecular layer में क्या क्या है? Basket cell and stellate cell. Purkinje cell layer, only Purkinje cell. And remember, Purkinje cells are the biggest cell in cerebellum. Purkinje cells are the biggest cell, right?
Now under granular layer, you have granular cells and Golgi cell, GR and GC, right? Okay. Now the connection, you see this connection, okay, this is the connection, this is the Purkinje cell, you see, this is the deep cerebellar nuclei, right, granular cell, Golgi cell, right, and here is the connection. The plus signs, you need to practice this, okay. Very frequent question is there from cerebellum, the connections, internal connections of cerebellum, so you need to draw this, okay. You can draw this, which is given in your book, from any book, whatever book you study, there is a picture of this connections of cerebellum, the connection between Purkinje cell, basket cell, Golgi cell and granular cell, and you need to also point out this plus or minus sign. Plus is for excitatory and minus is for inhibitory connection, okay. Plus is for excitatory, where the neurotransmitter is glutamate, and minus is for inhibitory connection, where the neurotransmitter is gamma aminobutyric acid, right. So you may draw the diagram in this way or in a very graphical pattern in this way, right, in a very graphical pattern in this way. And here is an example of feed forward inhibition, okay. Here is an example of feed forward inhibition. Very frequently your examiner asks you, give me an example of feedback inhibition and give me an example of feed forward inhibition, okay. Feedback inhibition and feed forward inhibition. So you see here is an example of feed forward inhibition. So what is happening over here? You see granular cell, it is activating basket cell and basket cell inhibiting Purkinje cell. So it is an example of, this is an example of feed forward inhibition. This is an example of feed forward inhibition. Very, very common question which comes in first professional MBBS examination. What is feed forward inhibition, and give me an example. So here is an example. If you remember to draw this diagram, you will always remember what is feed forward inhibition. So here what happens, granular cell, it activates basket cell, see the plus sign, granular cell, it activates basket cell through parallel fibers, and basket cell in turn inhibits Purkinje cell. So it is feed forward inhibition, right. So here is the cerebellar connection. You need to practice this, you need to draw this repeatedly so that you remember, okay, functional anatomy of cerebellum and the connection between Purkinje cell, Golgi cell, basket cell, right, and granular cell. You need to practice this, okay. So PC, BC, GR, GC, very simple diagram, PC, BC, GR, GC. Once you draw, you will always remember, right, okay. And try to remember the input, where the input is inhibitory and where the input is excitatory, right. So remember to draw this plus sign and minus sign. So if you are asked what is the functional anatomy of cerebellum and show the connections of cerebellum, so if you draw this and write the remaining part, you will be given full mark. There are some functional subdivisions of cerebellum, right. Functional subdivisions of cerebellum. This functional subdivision of cerebellum is spinocerebellum, the central part is called spinocerebellum. Here is the vestibulocerebellum, below is the vestibulocerebellum, and on the lateral side it is the cerebrocerebellum, which is the newest part. Cerebrocerebellum is the newest part, right. Okay. Now the central part, it has got some efferent connection. So your questions will be, what is functional anatomy of the cerebellum, what is its internal connection, and what is its afferent and efferent connection. মানে cerebellum থেকে কি কি ফাইবার বেরিয়ে যাচ্ছে আর cerebellum-এ কি কি ফাইবার ঢুকছে, ওকে। সো cerebellum থেকে যে নার্ভ ফাইবারগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, we call it efferent connections of cerebellum, and cerebellum-এ যেগুলো ঢুকছে, যে ফাইবারগুলো, যে নার্ভ ফাইবারগুলো, নিউরনগুলো ঢুকছে, সেগুলোকে আমরা বলছি cerebellum-এর afferent connection, ঠিক আছে। তাহলে your question is, what is functional anatomy of the cerebellum, what is internal connections of cerebellum. Internal connection আগেই যেটা দেখালাম পিকচারটা, PC, BC, GR, GC, Purkinje cell, basket cell, Golgi cell, granular cell, এগুলোর মধ্যে যে কানেকশনটা, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে internal connection। আর cerebellum-এর afferent and efferent connection, যেটা এখন বলছি, ওকে। সো cerebellum-এর ফার্স্ট সি দি efferent connection, মানে cerebellum থেকে কি কি নিউরন বেরিয়ে যাচ্ছে, রাইট। সো সি দি efferent connection. So cerebellum-এর যে সেন্ট্রাল পার্টটা, স্পাইনোসেরিবেলাম, সেখান থেকে
ফাইবারগুলো বেরোচ্ছে টু দি ডিসেন্ডিং সিস্টেম। ডিসেন্ডিং সিস্টেম মানে হোয়াট আর ডিসেন্ডিং সিস্টেম? ওপর থেকে যেগুলো নিচে নামছে ডিসেন্ডিং সিস্টেম মানে মোটর ট্র্যাক্ট, সে ফর এক্সাম্পল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ঠিক আছে? তাহলে সেরিবেলামের একদম সেন্ট্রাল পার্টটা এখান থেকে যাচ্ছে মিডিয়াল ডিসেন্ডিং সিস্টেমে, ওকে, মিডিয়াল ডিসেন্ডিং সিস্টেমে, ওকে, মানে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আর এই সাইড থেকে যাচ্ছে ল্যাটারাল ডিসেন্ডিং সিস্টেমে মানে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এটার কাজ কি? মোটর এক্সিকিউশন, রাইট? মোটর এক্সিকিউশন। I already told, you have told what is the function of cerebellum? Coordination of movement. তাহলে coordination of movement যদি করতে হয় সেরিবেলামকে, মুভমেন্ট করে কোন ট্র্যাক্ট? মোটর ট্র্যাক্ট, কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, তাই তো? আমাদের মুভমেন্ট কে করে? কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট করে, রাইট? মোটর ট্র্যাক্ট, কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। তাহলে কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্টের আবার দুটো পোর্শন আছে, একটা অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, একটা ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। Anterior corticospinal tract controls the axial muscles and lateral corticospinal tract it controls the limb muscles, right? Okay, তাহলে এই মুভমেন্টগুলোকে যদি স্মুথ করতে হয় নিশ্চয়ই সেরিবেলাম উইল হ্যাভ কানেকশন টু কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, সেটাই এখানে আছে, রাইট? সো cerebellum has got connection to medial and lateral descending system, that means medial and lateral corticospinal tract, okay, and its function is motor execution, right? Okay, now vestibular cerebellum, the name suggests vestibular cerebellum, so it will go to vestibular nuclei, it will go to vestibular nuclei and the function is balance and eye movement. So this is why once vestibular cerebellum is damaged there is ataxia, right? Okay, now next is cerebrocerebellum. Cerebrocerebellum, that means cerebellar cortex. It goes to motor and premotor cortex, right? It goes to motor and premotor cortex and the function is motor planning. It helps in motor planning, right? So efferent connections of cerebellum are very much important. Efferent connection, okay, efferent connection is always related to motor function, okay, because the major function of cerebellum is coordination of movement. That means the motor tract, mainly corticospinal tract, will have connection with cerebellum, right? Will have connection to cerebellum. Again, this picture is very important. Just draw this picture. Do not write anything. Your answer is perfect. Just draw this picture, okay? So what is efferent connection of cerebellum? Just draw this picture. Even if it is 10 marks, you will be given 10 on 10 because answer is perfect, okay, no matter it is half page or 1 page or 2 page, right? Okay, but your answer is precise and correct, okay? So here is functional subdivision of cerebellum, that is spinocerebellum, cerebrocerebellum and vestibulocerebellum. Spinocerebellum goes to medial and lateral descending system and the function is motor execution. The cerebrocerebellum, it goes to motor and premotor cortex, right? Function is motor planning. And vestibulocerebellum, it goes to vestibular nuclei and the function is balance and eye movement, right? Simple. Okay, next some afferent connection of cerebellum. Afferent connection, যে ট্র্যাক্ট গুলো সেরিবেলামে এসে ঢুকছে, রাইট? The neurons which are coming to cerebellum, the neurons which are coming to cerebellum. Vestibulocerebellar tract, okay, vestibular nucleus থেকে আসছে, right? Spinocerebellar, ventral and dorsal, spinocerebellar. Cuniocerebellar, okay, cuniocerebellar, it is coming from muscle spindles, Golgi tendon organ, right? And helps in proprioception. Tectocerebellum, okay, it is auditory and visual impulses via superior and inferior colliculi. Pontocerebellum, from pons, and olivocerebellum, right? So just remember the names, okay, just only remember the names of the afferent tracts, okay? It is vestibulocerebellum, spinocerebellum, under spinocerebellar dorsal and ventral, cuniocerebellum, tectocerebellum, pontocerebellum and olivocerebellum, right? So these are afferent tracts coming to cerebellum, okay, afferent tracts coming to cerebellum, and this one is efferent tract going from cerebellum, right? Okay, so we have until this point we have talked about what are cerebellar sign, the functional anatomy of cerebellum, functional subdivision of cerebellum, internal connections of cerebellum,
what are the afferent tract of cerebellum and what are the efferent tract of cerebellum, right? Okay. Now, the remaining part is learning. So, our learning, as because cerebellum does the coordination of movement, cerebellum is involved in your motor learning, right? In your motor learning. Say for example, swimming, riding a bicycle, right? So, initially during riding a bicycle, your movements were not coordinated, okay. So, remember, all of you remember, if you have learned how to ride a bicycle. So, you remember the initial days. So, you had problem in balancing, you have problem in coordination of movement, but gradually you have overcome and now you can ride a bicycle smoothly, right. So, this is called motor learning, okay. So, same thing is applicable for swimming, horse riding, riding a car, driving a car, right. So, these are examples of motor learning and this motor learning happens in cerebellum. And what is the neuronal basis of this motor learning? The neuronal basis of this motor learning answer is synaptic plasticity. Do you know what is synaptic plasticity? What is synaptic plasticity? May I ask you, what is synaptic plasticity? This term plasticity, what does that mean? Plasticity. Plasticity means it's not fixed, it is changeable, right? So, come to that. Learning in cerebellum, okay. So, before we move to learning in cerebellum, we need to know what is synaptic plasticity. Synaptic plasticity, okay. So, the junction between, very simply, think very simply, the junction between two neurons, it is called synapse, and this synapse has got a particular strength, right. This synapse has got a particular strength, and the strength of the synapse can be changed, can be modified depending on the history of previous discharge, okay. Very simple example. Our neuronal connections in the cerebral cortex is so complex, right? In cerebral cortex, nobody knows exactly how the neuronal connections are there in the cerebral cortex, right? In the cerebral cortex. And it is thought the strength of a synapse, the junction between two neurons, is the hallmark for your memory, right? So, right now you are studying a topic on cerebellum or synaptic plasticity, you are studying, right? You go to home after this class, you do not study, you forget, okay. But someone is working differently, goes to home, study it again, what is synaptic plasticity, study the cerebellar signs, all the cerebellar signs we have talked about. After 2 days, he or she studies it again, right? Then again after 2 to 3 days, he studies it again, and finally he or she is able to remember everything, right? So, the person is studying the same thing repeatedly. That means the neurons responsible for memory forming, and their connections, that means the synapse, it is being strengthened, right? It is being strengthened, and finally you form a long-term memory. You remember all the cerebellar signs, what has been taught in the class, right? You are able to remember. But if you go to home, do not study, again do not study for a period of 2 months or 3 months, you do not study, you forget, right? But if you study twice, thrice, okay, 4 times, 5 times, 10 times, 20 times, same topic, you have a long-term memory,
That means the neurons that are responsible for your memory formation and the junction between them, which is called synapse, it has changed its strength, right? You are studying repeatedly, matlab you are hammering the synapse repeatedly, right? And ultimately there is some permanent change in the strength of the synapse, and it is called synaptic plasticity. So your memory is due to synaptic plasticity. Your learning a bicycle, learning how to drive a car is synaptic plasticity. There is permanent change in the strength of the synapse, right? There is permanent change in the strength of the synapse, which is the basis of your memory, which is the basis of your learning, right? So synaptic plasticity happens in your cerebral cortex, or whatever the neurons that are responsible for your memory, and in all the neurons that in the cerebellum that are responsible for your motor learning, right? Similar thing happens. You are trying to ride a bicycle, right? At the very beginning, you do not know how to ride a bicycle. You are trying it repeatedly. Today you are trying. Next morning again you are trying. Next morning again you are trying. So as you do it repeatedly, ultimately you learn. Same thing is applicable in memory. As you do it repeatedly, as you study it repeatedly, you are able to remember things, right? So similar mechanism is applicable for your memory formation and your motor learning, like riding a bicycle, right? Now the definition of synaptic plasticity, it will be asked in the Viva examination, right? So strength of a neuronal synapse, that is magnitude of postsynaptic response, মানে একটা নিউরনে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল গেলে পরের নিউরনটা কতটা অ্যাক্টিভেট হবে, right? The amount of EPSP, the magnitude of EPSP, right? So the strength of neuronal synapse, magnitude of postsynaptic response কতটা হবে, that depends on the history of previous discharge, right? So strength of a neuronal synapse can increase or decrease due to history of previous discharge. This modification of synaptic strength is called synaptic plasticity, right? Modification of synaptic strength is called synaptic plasticity, and it depends on history of previous discharge, right? Synaptic plasticity is the basis of memory in the neuronal circuit. Evidence is strong that synapses are the physical site of many, if not most, form of memory storage in the brain. And there are multiple mechanisms for synaptic plasticity. It is very difficult to demonstrate the specific form of memory and particular types of memory in forming plasticity, right? Okay, so here is the classification of synaptic plasticity. Okay, remember this classification. This classification is really very complex, but I have tried my best to make it as simple as possible for you, right? So synaptic plasticity is a big thing. Synaptic plasticity is a big thing, and nowadays so many researches are going on synaptic plasticity. And truly speaking, every mechanism still we do not know what are the exact mechanism in memory formation, right? Okay, but many things are known as well, right? So types of synaptic plasticity, so there might be some short-term changes and there might be some long-term changes. Short-term changes are usually pre-synaptic changes, and long-term changes are usually post-synaptic changes, right? Okay, so what are short-term changes? Short-term changes, I already told, during synaptic plasticity, the strength of a synapse may move both ways. That means the strength of a synapse may increase or may decrease as well, right? That is also synaptic plasticity, okay? So we do not know where there is increase in synaptic plasticity and where there is decrease in synaptic strength, right? But both ways can happen. Synaptic strength may increase or may decrease, right? So in short-term changes, increased strength of synapse, there are three types of increased strength. One is facilitation, augmentation, and post-tetanic potentiation. Okay, just remember, you do not need to know in very detail, right? Okay, and decreased strength is depression and habituation. Decreased strength of the synapse is depression and habituation. And under long-term changes, it's called long-term potentiation and long-term depression. Okay. So for you, remember my advice, do not study the short-term changes in details.
Just remember the names of the short-term changes: increased strength, facilitation, augmentation and post-tetanic potentiation, and decreased strength, depression and habituation. But what you need to know is the long-term changes. Long-term changes are long-term potentiation and long-term depression. Okay, these are permanent changes. What we just talked about, learning and memory, motor learning like riding a bicycle, and memory formation. Okay, so these two things depend on the long-term changes, that is long-term potentiation and long-term depression. এবার আমাদেরকে জানতে হবে যে মোটর লার্নিং এর সময় কি রকম long-term চেঞ্জ হয়, long-term potentiation হয় না long-term depression হয়, আর তার আগে long-term potentiation আর long-term depression দুটোই কিভাবে হয় তার মলিকুলার মেকানিজম, ঠিক আছে, মানে সাইন্যাপসের মধ্যে কি এমন হচ্ছে যে সাইন্যাপটিক স্ট্রেংথ বাড়ছে বা কমছে। ওকে, সাইন্যাপটিক স্ট্রেংথ যদি পার্মানেন্ট বেড়ে যায় সেটাকে আমরা বলছি লং টার্ম পোটেনশিয়েশন, আর সাইন্যাপটিক স্ট্রেংথ যদি পার্মানেন্ট কমে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি লং টার্ম ডিপ্রেশন। ওকে, এলটিপি অ্যান্ড এলটিডি এই দুটো আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। অ্যান্ড ফর ইউর লেভেল অ্যাট ফার্স্ট প্রফেশনাল এমবিবিএস you may not focus on the detailed mechanism of facilitation, augmentation, tetanic potentiation, depression and habituation. Just remember the name of short-term changes. Increased strength are characterized by facilitation, augmentation, post-tetanic potentiation, and decreased strength is characterized by depression and habituation. Right? Just the names. But the long-term changes you need to know in detail because it is associated with cerebellar learning. Okay, you may face questions like that. What is the mechanism of cerebellar learning? Okay, then you need to explain details of long-term potentiation and long-term depression, right? What is the mechanism of learning in cerebellum, right? Okay, or what is the mechanism of memory, right? So answer will be quite similar. Okay, short-term changes I am skipping it as because it is not required for you. Just remember the names, short-term changes. Okay. Now, postsynaptic long-term changes. Long-term changes includes LTP and LTD, that is long-term potentiation and long-term depression. Long-term potentiation and long-term depression. Long-term potentiation, a form of synaptic enhancement that lasts for days or even weeks, occurs in the excitatory synapse of mammalian cerebral cortex, and it is generated by train of high-frequency stimulation applied on the presynaptic neuron, right? And here is the mechanism of long-term potentiation and long-term depression. The mechanism is quite complex. Again, I am telling you, I have tried to make it as simple for as much simple possible for you, right? Okay. So tetanic stimuli, repeated stimuli you are applying to the presynaptic neuron. That means repeatedly you are trying to ride a bicycle. Okay, you are failing, but repeatedly you are trying. Similarly, repeatedly you are studying the same topic you are repeatedly studying. Say for example, baroreceptor reflex, you are studying today, you are studying after 2 days, you are studying again after 1 week. Okay, so repeatedly you are hammering, repeatedly you are strengthening the synapse that are responsible for memory formation, right? Okay. So tetanic stimuli, it causes release of glutamate in the synaptic cleft by the presynaptic neuron and opening of both AMPA and NMDA channels. Okay, AMPA and NMDA channels. First AMPA receptor opens, then NMDA receptors opens, because NMDA receptors need some high voltage or high membrane potential to open. Okay, now NMDA is permeable to calcium and AMPA is permeable to sodium, right? Okay, anyways, due to tetanic stimuli, release of glutamate in the synaptic cleft, AMPA and NMDA receptor opens, release of calcium, and there is high intracellular calcium in the postsynaptic cell. High intracellular calcium in the postsynaptic cell, right? Now this high intracellular calcium, it causes activation of calmodulin dependent kinase. High intracellular calcium, it causes activation of calmodulin dependent kinase, which again causes phosphorylation of intracellular proteins. Some intracellular proteins, the names are there, but you don't need to remember. So there is phosphorylation of intracellular proteins. And recruitment of more AMPA receptor membrane, and this AMPA upregulation, matlab AMPA receptors, they are upregulated in the postsynaptic membrane. So this is the basis of long-term potentiation. Okay, this is the basis of long-term potentiation. Okay,
So long-term potentiation, hippocampus, you remember I told you hippocampus is the gateway of memory. Hippocampus is the gateway of memory. In your memory, there are 3 structures responsible for your memory, right? 3 structures. One is your RAS, that is reticular activating system. Next is your hippocampus, right? And finally, your cerebral cortex. Finally, your cerebral cortex, which is the storage, okay? Which is the storage. Your reticular activating system RAS is related to RAM, random access memory for a computer, and your computer hard disk is related to your neocortex, right? And from RAM to hard disk, okay, every data we do not store, right? Every data we do not store. Only we store our required data to the hard disk, right? Okay, only related data or our required data we copy in hard disk. So from random access memory to your hard disk, that means from your reticular activating system to your neocortex, we only send specific information that are very essential for us. Okay, say for example your birthday, the first day you met your girlfriend, right? So these are the data you give importance to, right? These are the data you give importance to and you send them to your cerebral cortex, right? Say for example, I am telling my phone number to him, right? My phone number to him and asking him to repeat, okay? He will be doing so, okay? I'll tell him my phone number 9609 this, right? So he will repeat this. That means he is retrieving the phone number from his reticular activating system. Reticular activating system related to his wakefulness, attention, right? So he is not sending my phone number to his neocortex. He is not sending my phone number to his neocortex. So long-term memory is not forming. After 2 days, if I ask him what is my phone number, sir, I forgot. Because he is not giving importance to my phone number and not sending it to neocortex, right? So it is in the RAM. RAM means RAS, reticular activating system, okay? So he is retrieving my phone number from reticular activating system, not sending to neocortex because it is not an important data for him, okay? Important data for him is the day when he met his girlfriend, maybe, right? He will remember this. He will send it to neocortex, right? Just giving you an example. Okay. So it depends on which data will be transferred from random access memory to neocortex. It depends on how much priority you are giving to that data, okay? And the gateway is hippocampus, right? So through hippocampus, data is sent to neocortex, okay? Data is sent to neocortex. It is the gateway of memory from random access memory to neocortex. In between there is a path and that path is hippocampus, which is called the gateway of memory, right? And the mechanism which involves in the hippocampus for forming memory is long-term potentiation, okay? For our memory formation, the major mechanism is long-term potentiation, okay? Long-term potentiation is the major mechanism for our memory formation. There was an experiment by the scientist. You do not need to remember the experiment. It was done on rat brain, okay? And in hippocampus there are two different types of neurons, CA3 and CA1, right? And there are collateral fibers which are called Schaffer's collateral. And there was an experiment. Initially, we did some, pre-depolarization of that neuron. Again, I am telling you the details of the experiment you do not need to know. Just remember there was an experiment done on rat brain to identify this long-term potentiation, and this experiment was done on CA1 and CA3 neurons, and CA3 neurons had got Schaffer's collateral which converge on CA1 neuron, right? And there are some multiple arrangement like electrodes, okay, micro electrodes, right? And we measure the amount of EPSPs, right? Okay, details of the experiment you do not require at your level, right? Okay. So moving on.
LTP, and now AMPA upregulation. Yes. Now for low frequency stimulation, what happens to low frequency stimulation? So everywhere there is rise in intracellular calcium, rise in intracellular calcium. But for low frequency stimulation, there is moderate increase in the intracellular calcium. So in the previous example of LTP, long term potentiation, there was phosphorylation, right? There was phosphorylation of some intracellular protein. Here is some opposite thing, activation of phosphatases like calcineurin and dephosphorylation of intracellular protein. Okay, LTP में क्या हो रहा था? Proteins phosphorylate हो रहा था, right? Now LTD में क्या हो रहा है? Proteins are getting dephosphorylated with the help of calcineurin, right? Now here is AMPA down regulation and removal of AMPA from postsynaptic membrane. Okay, removal of AMPA from postsynaptic membrane. Okay, in long term potentiation there was upregulation of AMPA, and in long term depression there is down regulation of AMPA receptors, right? Down regulation of AMPA receptors. So mechanism is just opposite. Okay, so when there is high intracellular calcium, there will be long term potentiation, and when there is moderate increase in intracellular calcium, there will be long term depression. Okay, for memory formation, the mechanism is long term potentiation, and for motor learning in the cerebellum, the mechanism is long term depression. Okay, so how does that happen in cerebellum? So here is the Purkinje cell, the biggest cell in the cerebellum, right? Here is the biggest cell in the cerebellum. Here is the granular cell, right? Granular cell, and this is inferior olive. So inferior olive projects to Purkinje cell via glutamate. See the positive signal, right? Via glutamate, and it is called climbing fiber input. Okay, it is called climbing fiber input, CFI, or climbing fiber input. It causes large complex spike on the Purkinje cell. On the other hand, from all the non-olive structures, fibers goes to granular cell. It is called mosey fibers. It is coming from whole body, right? All the joints, tendons, right? So mosey fibers, it is coming from whole body, right? And it converges on granular cell. Again, see the positive signal because it is glutamate, right? And the granular cell sends parallel fiber to Purkinje cells, and it causes simple spike, right? So here is simple spike. So Purkinje cells, the major cell which is responsible for learning is Purkinje cell, the biggest cell in the cerebellum, and it is getting two inputs. One is MFI, mosey fiber unit, and mosey fiber input, and another is CFI, which is called complex fiber or climbing fiber input, right? In both the cases, the neurotransmitter is glutamate. Here is glutamate, here is glutamate. So your Purkinje cell is receiving CFI and MFI. Okay, CFI and MFI, and the function of CFI is to modify MFI by inducing long-term depression in the Purkinje cells. Okay, খুব সোজা কথায় বলতে গেলে একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে তো, খুব সোজা কথায় বলতে গেলে সে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখছি বা কার ড্রাইভিং শিখছি, ঠিক আছে, তখন কি হচ্ছে, সিএফআইটা তখন আসছে, ঠিক আছে, সিএফআই অর্থাৎ ক্লাইম্বিং ফাইবার ইনপুটটা তখন আসছে, ঠিক আছে। মজি ফাইবার ইনপুটটা কি করছে, এটা কিছু সিম্পল স্পাইক তৈরি করছে পার্কিনজি সেলের উপরে, ঠিক আছে। আর সিএফআইটা করছে, সিএফআই রিমেম্বার সি ফর কমপ্লেক্স, ওকে, এটা অনেক সময় ভুলিয়ে যায়। সো সিএফআই ফর কমপ্লেক্স স্পাইক, রাইট, এমএফআই ফর সিম্পল স্পাইক, ওকে। তাহলে আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখছি, সো সিএফআই কজেস আয়রনিং ওভার দি এমএফআই ইউনিট। আয়রনিং মানে ইস্ত্রি করা, ঠিক আছে। একটা কাপড়ের মধ্যে অনেক ভাঁজ, অনেক ফোল্ড থাকে, সেটাকে আমরা আয়রন করে একটু প্লেন করে দিই, রাইট, ওকে। তো ওই যে কাপড়ের মধ্যে যে অনেক ভাঁজ থাকে, সো উই ক্যান কম্পেয়ার ইট উইথ ইনকোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট। তো শুরুতে অনেক ইনকোঅর্ডিনেশন থাকছে, আমরা যখন সাইকেল চালানো শিখছি বা বাইক চালানো শিখছি বা কার ড্রাইভিং শিখছি, তো ইনিশিয়ালি দেয়ার আর মাল্টিপল ইনকোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট, ঠিক আছে। তো সেগুলোকে আয়রনিং করে স্মুথ করে দিতে হবে, ঠিক আছে। তো এই কাজটা করছে সিএফআই, ক্লাইম্বিং ফাইবার ইউনিট,
ঠিক আছে, বাট once you learn there is no requirement of CFI. Initially যখন আমরা শিখছিলাম তখন there is CFI input, and CFI causes ironing over the MFI unit and causes smoothening of movement, right? Causes smoothening of movement, right? So only with MFI you are unable to perform a smooth action, right? Only when CFI overrides the MFI you can have a smooth movement, right? So see this, CFI or climbing fiber unit input, it causes large complex spike on the Purkinje cell, and MFI mosey fiber unit, it causes simple spike. CFI is at the beginning of learning, তারপরে আর CFI কোনো কাজে লাগে না। আমরা যখন শিখছি 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন, সে ফর এক্সাম্পল 10 দিনে আমি সাইকেল চালানো শিখলাম, ঠিক আছে, তাহলে এই 10 দিন ধরে আমার CFI ইনপুট কাজ করলো, ঠিক আছে, CFI কাজ করে MFI গুলোকে স্মুথ করে দিল, ঠিক আছে। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। এই চক কোথায় রে, চক নেই, ঠিক আছে। सिंपल स्पाइक, ठीक है, these are simple spikes, okay, these are simple spike or MFI input, these are MFI mosey fiber input, okay, mosey fiber কোথা থেকে আসছে, see this mosey fiber কোথা থেকে আসছে, from whole body, মানে when we are trying to ride a bicycle all of our joints are working, our elbow joint working, knee joint working, hip joint working, all the joints and tendons are working, okay. সো সমস্ত জয়েন্টস থেকে প্রোপ্রায়োসেপটিভ ইনপুট গুলো সব সেরিবেলামে আসছে, কোথা দিয়ে আসছে, মজি ফাইবার দিয়ে আসছে, মজি ফাইবার থেকে এসে গ্রানুলার সেলে আসছে, ওকে। সো মজি ফাইবার দিয়ে এসে গ্রানুলার সেলে আসছে। নাও গ্রানুলার সেল কি করছে, গ্রানুলার সেল তো কি, গ্রানুলার সেল বেসিক্যালি ইজ এ নিউরন, ঠিক আছে, গ্রানুলার সেলটা সাইনাপস করছে Purkinje সেলে, ওকে, গ্রানুলার সেল Purkinje সেলে সাইনাপস করছে, রাইট, অ্যান্ড ইট ইজ কজিং এরকম স্পাইক, সিম্পল স্পাইক, কিন্তু কোনোটার হাইট একরকম নয়, ওকে, কোনোটার হাইট একরকম নয়। সো নাও ক্লাইম্বিং ফাইবার ইনপুট ফ্রম দি অলিভ, it goes to Purkinje cell and it causes a complex spike or ironing, simple ironing over the spike, over the simple spike, and now the result is right, the movement is now smooth, right, okay, dutoi EPSP this input is also EPSP, this input is also EPSP, okay, this is simple spike and this is complex spike. Complex spike টা যখন simple spike এর উপর চেপে যাচ্ছে, so there is smoothening of movement, okay, it happens for a period of learning. যখন তুমি শিখছো রাইডিং বাইসাইকেল or swimming or driving, যখন শিখছো তখন this is happening, and once you have learned then there is no requirement of, এখন তোমরা সাইকেল চালানো শিখে গেছো, so now এখন যদি কেউ সাইকেল চালায়, so there is no requirement of CFI, okay, now your only MFI input will be working because the MFI is now smooth because of long term depression, okay. So this input, this large complex spike, it causes long term depression and smoothening of the MFI unit, right, okay. So CFI causes smoothening over the MFI just like ironing over wrinkled clothes, right. CFI reduces errors and regularizes MFI, okay. CFI causes EPSP on the Purkinje cells and open voltage gated calcium channels, right, okay, that's it. So your question is what are the questions that may come from cerebellum, what are cerebellar signs, okay, what are cerebellar signs or what are the signs in a patient of cerebellar disease, okay, first question. Next question is functional anatomy of cerebellum and functional subdivision of cerebellum, okay. Third is internal connections of cerebellum, Fourth question is afferent and efferent connections of cerebellum, Next is molecular basis of learning in cerebellum. মানে লং টার্ম ডিপ্রেশন লিখতে হবে,
synaptic plasticity লিখে long term depression লিখতে হবে, right? And another question is molecular basis of memory, molecular basis of memory, right? এখানে long term potentiation লিখতে হবে, ঠিক আছে? অথবা এই কোশ্চেনটাই আলাদাভাবে আসতে পারে, হোয়াট ইজ সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি। ওকে, যদি সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি আসে তাহলে লং টার্ম পোটেনশিয়েশন, লং টার্ম ডিপ্রেশন দুটোই লিখতে হবে, শর্ট টার্ম চেঞ্জেস, লং টার্ম চেঞ্জেস দুটোই লিখতে হবে, রাইট? তাহলে সেরিবেলামের লার্নিং এর জন্য কি হয়? লং টার্ম ডিপ্রেশন হয়। ওকে, সেরিবেলামের লার্নিং এর জন্য লং টার্ম ডিপ্রেশন হয়, আর হিপোক্যাম্পাসে মেমোরি ফরমেশনের জন্য কি হয়? লং টার্ম পোটেনশিয়েশন হয়, ঠিক আছে? দুটোই এক্সাম্পল অফ সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটি। ওকে, সাইন্যাপটিক প্লাস্টিসিটির মধ্যে শর্ট টার্ম চেঞ্জেস আছে, লং টার্ম চেঞ্জেসও আছে। লং টার্ম চেঞ্জেসের মধ্যে দুটো পার্ট, একটা লং টার্ম পোটেনশিয়েশন, একটা লং টার্ম ডিপ্রেশন। লং টার্ম পোটেনশিয়েশন হয় মেমোরি ফরমেশনের জন্য, লং টার্ম ডিপ্রেশন হয় সেরিবেলামের লার্নিং এর জন্য, ঠিক আছে? মোটর লার্নিং এর জন্য। সেরিবেলামের লার্নিং মানে মোটর লার্নিং, সাইকেল চালানো শেখা, ড্রাইভিং এটসেট্রা, ঠিক আছে? ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ। The orbit, or rather in the initial part, is the bony orbit. We must know the bony parts which form the orbit. Then we go through the individual contents of the orbit. That means the structures which are located within the orbit. Already you know in your class, this is the orbit. The two orbit, one on either side. It is a shape is pyramidal, Mishor pyramid. So it has got an apex and a base and sides. As it is a pyramidal in shape, this orbit, it has got an apex and a base and the sides. There are 4 sides. And there is an apex and base, 4 sides. But the difference in the Mishor pyramid is like that. Apex is up, base is on the ground. But here the apex is backwards and base is this one. This is the base. Means in the in this skull, it is nothing is present. It is a empty. But this is the border of the base. We call orbital margin. And this part, which is now vacant, it is the base. And apex is that the optic canal. Before going to that, this is the sphenoid bone. Sphenoid bone has got a lesser wing and a greater wing. Sphenoid bone has got a lesser wing and a greater wing. Lesser wing has got a upper surface and lower surface. Greater wing, this part is known as the orbital surface of the greater wing. This one on either side, right? And this is the body. It is the body of the sphenoid bone. And if you see on the this is the optic canal. This is one on either side. So this canal is between the two roots of the lesser wing. So this is the optic canal, and in the skull, it is lies in the backwards. So this represents the optic canal is the apex. And look, this fissure, it will be more evident when I will see you in the PPT, PowerPoint. This is known as the, you cannot properly follow it, this part is known as the superior orbital fissure, close to the apex. Apex is above and medial to the superior orbital fissure, right?
This is the superior orbital fissure. This is the superior orbital fissure, very important. This is the superior orbital fissure that will be required. So, the optic canal, superior orbital fissure, inferior orbital fissure, and the below it is the inferior orbital fissure. All are situated within the sphenoid bone. So, you look in the PowerPoint, which is enlarged, you can look. Go to the individual bones, again recapitulation. It is the frontal bone, and this surface of the frontal bone, orbital plate of the frontal bone. Why? Because it forms the roof of the orbit. And this margin we call the supraorbital margin. Clear? The next bone jai. This is the zygomatic bone. Zygomatic bone has got a body, and this is the maxillary process which joins with the zygomatic process of the maxillary bone. Already I have told you this is the zygomatic arch. And this is the orbital process, and this is the orbital surface. Part of the boundary of the orbit I will come. So, zygomatic bone is very important bone situated here and takes part in many surfaces of the boundary of the orbit. তাহলে এই বোনটা জানলাম, especially you concentrated on this flat surface, and look there is present here. Two foramens are present here, zygomaticofacial and zygomaticotemporal foramen. This is the sphenoid bone that I have shown you, and this is the superior orbital fissure. This is the superior orbital fissure. You cannot see the optic canal here because it has been obscured by this layer. Front, and obviously another thing, this is the orbital surface of the greater wing of the sphenoid bone. এই যেটা আমি দেখালাম। এরকম ভাবে দেখছি। So this is the orbital surface. This is the orbital surface, এই জায়গাটা কেমন? আর superior orbital fissure টা দেখো অনেকটা রিটর্ট শেপেড, বাংলায় কি বলে রিটর্টের, যেটা ডিস্টিলেশন করা হয় রিটর্টই বলে, বাংলায় কি একটা যন্ত্র ভুলে গেলাম, রিটর্ট শেপেড। This is the maxillary bone, and this is the orbital surface of the maxilla. This is the frontal process of the maxilla. Why it is called frontal process? It joins with the maxillary frontal crest of the frontal bone. So it is the orbital surface of the maxilla which forms part of the floor of the orbit. It forms part of the floor of the orbit. তাহলে একটু recapitulation হয়ে গেল। And this is the lacrimal bone, very small bone situated here. Lacrimal bone. It also forms a part of the boundary of the orbit. Here it is the lacrimal bone, right? এখানে একটুখানি ভালো করে লক্ষ্য রাখো এই ফিগারটা। The blue color is the lacrimal bone. Can you see it? Blue color is the lacrimal bone, right? And this is the frontal process of the maxilla. This is the maxilla. This is the frontal process of the maxilla. This is which articulates with the frontal bone. This is the frontal process of the maxilla. এবারে একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো। Keep it. And there is a ridge here in the frontal process of the maxilla. এই যে, it is called the anterior lacrimal crest. It is called anterior lacrimal crest.
there are two crests, anterior lacrimal crest, posterior lacrimal crest. But anterior lacrimal crest is situated in the maxilla, where frontal process of the maxilla. And this is there is an this is the posterior lacrimal crest situated in the lacrimal bone. So anterior lacrimal crest situated in the maxilla, posterior lacrimal crest situated in the lacrimal bone. And there is a depressed area between the anterior and the posterior lacrimal crest, this area, which contains lacrimal sac. There is a gland here. এইখানটায় কোথায় আছে আমি আরেকবার দেখাই, এইখানটায় there is a gland here known as the lacrimal gland. Lacrimal gland which secretes tear. Watery secretion, this lacrimal gland supplied by the parasympathetic nerves, which stimulates cells of the lacrimal gland to stimulate tear. And tear is secreted here and also in the, and it is drop by drop coming into the conjunctival sac. Then by the capillary action and also by the blinking of the eyelids, it gradually goes to in the medial side, from the lateral to medial side. Goes to medial side, and for the time being, like a urinary bladder contains urine, it becomes for a short while or certain cc of is become accumulated here in the lacrimal sac. In the lacrimal sac. So lacrimal gland situated here in the frontal bone. But lacrimal sac situated between the maxilla and the lacrimal bone, between the anterior lacrimal crest and a posterior lacrimal crest, a sac, a tholi, chotto, which contains, for the time being, few cc of tear become accumulated. And this lacrimal sac is kept in position by a fossa known as the lacrimal fossa, which extends from the anterior lacrimal crest to the posterior lacrimal crest. A lacrimal crest jodi eta hoy, it becomes bounded by a fossa anterior, eram bhabe thake jate lacrimal crest ta over distension na hoy ba pore na jay. And from the lacrimal sac a duct arises, ei je dekhte paccho eta, and it goes down and it is known as the nasolacrimal duct, which opens into the inferior meatus of the nose. So that whenever there is an excessive tear, the tear flows down, goes to the lacrimal sac, through the nasolacrimal duct, come throughout the nose and comes here. Just এটা দরকার নেই, তাও বলে দিলাম. So this is the importance of the anterior lacrimal crest and a posterior lacrimal crest. The later lacrimal bone is the important bone, and this is already I have repeatedly told you, this is the ethmoid bone, which contains ear cell, anterior ethmoidal ear cell, middle ethmoidal ear cell, and posterior ethmoidal ear cell. And there is a plate here in its lateral surface. It is called the orbital plate of the ethmoid bone, labyrinth of the ethmoid bone. Ki bole? Orbital plate, because it forms the boundary of the orbit. Ki boundary? And this is the palatine bone. Palatine bone has got a small process above. This is known as the orbital process. This is known as the small part, and it also forms a part of the boundary of the orbit. And ekhane arekta dekhe nei, this is the vertical part and this is the horizontal part.
and it forms a part of the heart palate, posterior part of the heart palate, এই horizontal part এখানে দরকার নেই বলে দিলাম when two palatine bones join together two heart palate forms the posterior part of the heart palate. So palatine bone is also those small bone, it is very important. So look, this is the lacrimal fossa, this is the anterior lacrimal crest, this is the posterior lacrimal crest, this is the beginning of the opening of the nasolacrimal duct opening. এইখানটায় lacrimal sac থাকে, anterior and posterior lacrimal crest. Lacrimal gland এর অনেক সময় সার্কুলেশন দেয় and nerve supply দেয়, সুতরাং lacrimal gland অনেক we usually overlook to read it, but sometimes a question may come because it is an important. So this is known as the orbital margin. So this is the orbital margin formed by frontal bone, maxilla and the zygomatic bone. 1/3, 1/3, 1/3. So this is the orbital margin. So in anatomy, the orbit is the cavity or socket of the skull in which the eye and its appendages are situated. Eye and its appendages. মানেটা কি? Eye বলতে বুঝলাম. Appendages mean not only in the orbit, the eye is, there are so many other structures we help the movement and other, we help in the vision and we call it appendages. Lacrimal gland, ভুল বললাম, or a fascia, nerves, fat, we call it the appendages. এগুলি আর অত জেনে লাভ নেই, টাইম কোর্স. So this is the orbit. This is the orbit, close view, and now you can look. This is the optic canal between the two wings, two roots of the lesser wing. This is the optic canal, represents the apex of the orbit. Come on. And this is the base of the orbit. Pyramid is situated lying in this fashion. So apex is not directed up, but directed posteriorly. But for measurement, optic canal is an opening. So how do you measure? It is a gap in the two roots, an opening. So when we measure the length of the orbit, we usually take a point in the midpoint between the optic canal and the superior orbital fissure here. And for practical purpose, we call it the apex of the orbit. A bony bar, a midpoint between the optical margin, optic canal and the superior orbital fissure. This is the optic canal, this is the superior orbital fissure, this is the inferior orbital fissure. So this is the superior orbital fissure, this is the inferior orbital fissure. Look, ভালো করে লক্ষ্য রাখো. So superior orbital fissure is situated with sphenoid bone and inferior orbital fissure is situated partly in the maxillary bone also. So superior and inferior. একটা peculiar. যদি এখান দিয়ে আমি যদি একটা নিডল ঢোকাই, এখান দিয়ে আমার একটা নিডল পিন আমি ঢুকিয়ে দিলাম, কোথায় ডু ইউ নো কোথা দিয়ে পাস করবে? লেন্সের পেছন দিয়ে, ফ্রম দ্য ব্যাক অফ দ্য লেন্স এখান দিয়ে যদি ঢোকাই, লেন্স যেটা আছে আমাদের অকুলার লেন্স তার পেছন দিয়ে যাবে। ওয়াই? বিকজ দ্য আইবল ইজ প্রজেক্টেড আউট ফ্রম দ্য অরবিটাল মার্জিন। এটা যদি অরবিট হয়, এটা যদি অরবিট হয়, eyeball ক্যাভিটি, তাহলে দেখো অরবিটাল মার্জিন থেকে এটা একটু প্রজেক্টেড আউট হয়ে আছে। সো
if a needle is passed from its lateral to medial side, এইখানে লেন্সটা রয়েছে, so it will pass through this, এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে, so projected the eyeball, but কোথায় কিছু তো হচ্ছে না, because it is been protected superiorly by the supraorbital margin, so that the perspiration of the forehead cannot go to the eye, and also medially by the nasal bridge. ফলে প্রজেক্টেড থাকলেও এইগুলি প্রোটেক্টেড আছে বলে দেয়ার ইজ এ নো ডেঞ্জার। গেল। এবার আরেকটা কথা আবার বলবো আমি, already in your CBSE or higher secondary class, do you know this posterior there are three coats of eyeball. Outer coat is sclera, which is continuous anteriorly is the cornea. তাই তো? There are three coats of the eyeball. Outer coat is the sclera, the white of the eye, which is continuous with the cornea, and curvature is not same. Inner coat is black, and we call it choroid. We call it choroid, and choroid is anteriorly continuous with the ciliary process, then the iris, the color of the eye. So middle coat is consists of a choroid, ciliary body, and iris. It's a cut section. Actually, all are circular. It is like a ball. Eyeball, it is like a ball. So outer coat is sclera and cornea. Middle coat is choroid, ciliary body, and iris. In the iris, there is an aperture, and we call it, কি বলি? আইরিসের মধ্যে অ্যাপারচার রয়েছে, কি বলা হয়? হ্যাঁ, পিউপিল, পিউপিল। আচ্ছা, and last coat is already you know, there is an retina which ends here, and these junction is known as the sclerocorneal junction. আরেকটা নাম জেনে রাখবে, limbus, limbus, limbus or sclerocorneal junction, right? এটাকে বলে sclerocorneal junction. কেমন? আচ্ছা, এইবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ দ্য স্ক্লেরা, এটা হচ্ছে স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। যদি আমরা সামনের দিক থেকে দেখি তাহলে কি রকম লাগবে? কর্নিয়াটা হচ্ছে, স্ক্লেরাটা চারপাশে, সো স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন ইজ অলসো লাইক দ্যাট, রাউন্ড কিন্তু কাট সেকশনে এরকম লাগছে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এরকম গাড়ির টায়ারের মতো। আমাদের চোখটা দেখাও, বুঝতে পারবে স্ক্লেরোকর্নিয়াল, জাস্ট ব্ল্যাকের ওখানে যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলো, আমি যদি টাচ করি, এই হোয়াইটটাই হচ্ছে স্ক্লেরা, ইফ উই টাচ দ্য হোয়াইট, ডু ইউ টাচ দ্য স্ক্লেরা? ইয়েস অর নো? and if you touch the central part of the eye, what will you touch, or what shall I touch? আমরা যদি সাদাতে টাচ করি, স্ক্লেরাকে টাচ করব কি করব না? ইয়েস অর নো? আরে একটা কথা বলো, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, ইয়েস। ও বললো ইয়ে। তুমি, আমরা এই ধরো আমার হোয়াইটটাতে আমি টাচ করি, আমি স্ক্লেরাকে টাচ করছি? হ্যাঁ, না কেন? সাদা তো দেখতে পাচ্ছি, কি আছে? হ্যাঁ, কেউ বলো, একটা কিছু বলো, কমন সেন্স কি বলছে? হ্যাঁ, বলো না, জোরে বলো, কি আছে? আমি কর্নিয়া না, সাইডে টাচ করছি, এই সাদার ওপরে। এই যে আমার সাদাটা দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যাচ্ছে না, আমি সাদাটাতে টাচ করছি, হোয়াইটটাতে টাচ করছি, তাহলে কর্নিয়া আসছে কোথায়?
কর্নিয়া তো শুধু ব্ল্যাক যেটা রয়েছে, আইরিসের সামনেটা হচ্ছে কর্নিয়া। এই ব্ল্যাকটা কিন্তু কর্নিয়া নয়। কর্নিয়া ইজ দ্য ট্রান্সপারেন্স, মোস্ট ট্রান্সপারেন্ট স্ট্রাকচার ইন দ্য হোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, হোল অফ দ্য আর্থ। এর চেয়ে বেশি ট্রান্সপারেন্ট কিছু হয় না, আমরা কর্নিয়া দেখতে পাই না নর্মালি, এত ট্রান্সপারেন্ট, লাইট পাস করে যায়। তাহলে আমরা হোয়াইটটাতে টাচ করলে আমরা স্ক্লেরাতে টাচ করব না করব না? আরে হ্যাঁ বা না, তো কারা কারা হ্যাঁ বলছে হাত তোলো। টাচ করব, মোটে 3 জন 4 জন। আর কারা বলছে টাচ করব না, হাত তোলো। আর বাকিরা নিউট্রাল। কেন করব না একজন বল। ওরা তো টাচ করবে, ওদের অ্যান্সার, ওদের তো আর কোশ্চেন নেই, বসবো। তাহলে কেন করব না? এরা কারেক্ট, যারা বলেছে টাচ করব না, দে আর কারেক্ট। ওয়াই? বিকজ দ্য হোয়াইট অফ দ্য আই, এই জায়গাটায় দেয়ার ইজ অ্যান অ্যানাদার ট্রান্সপারেন্ট মেমব্রেন known as conjunctiva. কনজাংটিভা, এই সাদার উপরে কনজাংটিভা রয়েছে, ফলে আমরা টাচ করতে পারছি না স্ক্লেরাতে। আরেকটা উপরে মেমব্রেন রয়েছে হোয়াইটের ওপরে। এইবারে বলো, সেন্ট্রাল পার্টে টাচ করছি, কর্নিয়াকে টাচ করব কি করব না? ইয়েস অর নো? কারা কারা ইয়েস বলছে হাত তোলো, কারা কারা নো বলছে হাত তোলো। কর্নিয়াকে টাচ করব কি করব না? আমরা এই সেন্ট্রাল পার্টে দিচ্ছি, একদম টাচ করছি না আমি। If we touch our finger in the central part of the eye, on the black, over the black of the eye, whether we will touch the cornea or not, টাচ করব। তোমরা কারা কারা টাচ করবে হাত তোলো। কর্নিয়াকে টাচ করবে, 1 2 3 4। মানে ওখানে কনজাংটিভা নেই? হ্যাঁ, টাচ করব কি করে? কনজাংটিভা আছে না? নেই। আর কারা কারা বলছে টাচ করব না? কনজাংটিভার জন্য টাচ করতে পারবো না, ওরা কারেক্ট। এবার দেয়ার ইজ এ নো কনজাংটিভা ওভার দ্য কর্নিয়া, বিকজ দিস কনজাংটিভা নাও কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য কর্নিয়া। সো when it touch, we touch the cornea, but when we touch the conjunctiva. পড়তে গেলে এরম ভাবে পড়তে হবে। সিবিএসসি তে তোমাদের হাই সেকেন্ডারিতে সবই ছিল, তোমরা মুখস্থ করেছো, ক্র্যামিং করে গেছো। ইউ হ্যাভ টু ক্র্যামিং। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি। এইখানে আমরা জানি আমাদের এটাকে কি বলে, ওপরের আর নিচেরটাকে কি বলে? হ্যাঁ, এই যে আইলিড। তাহলে ওপরে এখানে আইলিড রয়েছে আর নিচে আইলিড রয়েছে, আপার আইলিড, লোয়ার আইলিড। এই যে আমি ইয়েলো কালার দিয়ে কোথায় গেল কনজাংটিভা আঁকছি, ভালো করে শোনো এগুলি। দিস কনজাংটিভা ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য ইনার সারফেস অফ দ্য আই। এই জায়গাটা ইনার সারফেস অফ দ্য আইলিড লাইক এ মিউকাস মেমব্রেন, membrane of the jejunum, it covers the inner side of the eyelid, conjunctiva, and this conjunctiva which covers the sclera we call the bulbar conjunctiva, because it contains the eye bulb বা eyeball, and this conjunctiva we call it palpebral conjunctiva. এই যে জায়গাটাকে যেখানে বালবার কনজাংটিভা, ইট ইজ এ সেম কনজাংটিভা, বাট নামটা চেঞ্জ। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য বালবার কনজাংটিভা, palpebral conjunctiva. Why palpebral? Because the Latin name of eyelid is known as the palpebrae. Palpebrae, Latin name বা আইলিড কনজাংটিভা, কিন্তু আমরা বলি না মেডিকেলি, আমরা বলি প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা। সেম থিং, কনজাংটিভা ইজ সেম, শুধু নাম চেঞ্জ হয়ে গেল। কেমন? and this angle between the bulbar and palpebral conjunctiva is known as the fornix.
প্লুরাল ফর্নিসেস, এটা এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলি আমরা ফর্নিক্স, কাজে লাগবে, পরে আর রিপিট করব না। এই কনজাংটিভা বা আইলিডের মধ্যে একটা ফাইব্রাস স্ট্রাকচার রয়েছে। একটা শক্তপোক্ত স্ট্রাকচার রয়েছে, গিভস স্ট্রেংথ টু দ্য আইলিডের যে শেপটাকে ধরে রাখছে, নাহলে তো আইলিড ল্যাকপ্যাক করতো। দেয়ার ইজ এন ফাইব্রাস ব্যান্ড সিচুয়েটেড উইদিন দ্য লিড, উপরের লিডে একটা, নিচের লিডে একটা রয়েছে, একে বলি আমরা টার্সাস। কি বলি? আপার টার্সাল প্লেট। এই নামগুলি কাজে লাগবে আমার, পরে করতে পারবো না। আর এখানে রয়েছে লোয়ার টার্সাল প্লেট। কি দিয়ে তৈরি? ডেন্স ফাইব্রাস টিস্যু। সো গিট সাপোর্ট টু দ্য আইলিড শেপটাকে মেনটেন করে অ্যান্ড গিট সাপোর্ট, একটা ফাইব্রাস স্ট্রাকচার প্লেটের মতো, তাকে বলি আপার টার্সাল প্লেট ইন আপার আইলিড অ্যান্ড লোয়ার টার্সাল প্লেট। যাকে ব্যাক টু আমার নর্মালি চলে যায়, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, 10:30 হয়ে গেল। আচ্ছা, এইবারে এইটা কর্নিয়ার কার্ভেচার ইজ মোর, দেখতে পাচ্ছ? and sclera is, this is the scleral curvature. The central point of the corneal curvature and central point of the scleral curvature আমরা যদি যোগ করি, এই যে এক্সিসটা পাই তাকে বলে অপটিক্যাল এক্সিস। অপটিক্যাল এক্সিস। আচ্ছা, এইখানে ইনার লাইনিংটা, এইটা তাহলে অপটিক্যাল এক্সিস। এইখানে এই দুটো যোগ করলাম, এটা হচ্ছে অপটিক্যাল এক্সিস। রেটিনা is a receptive organ of vision and it contains rods and cones. Receptor, rods and cones, rods for dim light vision and cones for color vision and acuity of vision. Come on. Most acuity মানে কি? খুব পরিষ্কার ভাবে যেটা দেখতে পাই তাকে বলে acuity. এইখানে একটা স্ট্রাকচার রেটিনার মধ্যে, এইখানে রেটিনার মধ্যে ঠিক ক্লোজ টু দ্য মিড পয়েন্ট ম্যাক্সিমাম কোণ থাকে, যাতে মোস্ট অ্যাকিউটি অফ ভিশন দেখা যায়। ওখানে যদি লাইট রে পড়ে, ওই জায়গাটা খুব পরিষ্কার আমি অবজেক্টটাকে দেখতে পারবো। আই ক্যান সি দ্য অবজেক্ট ভেরি ক্লিয়ারলি ইফ লাইট রেস ফলস হিয়ার। অ্যান্ড দিস পার্ট অফ দ্য রেটিনা উই কল ফোবিয়া, উই কল ইট ফোবিয়া। অ্যান্ড ইফ উই কানেক্ট the central point of the corneal curvature and the fovea, there is another axis we call visual axis. So there are two axes, orbital axis, optic axis and visual axis. There is another axis, orbital axis, from the apex to the base of the orbit. আমি যাচ্ছি না। তাহলে এইটাকে বলা হয় visual axis, anterior curved pole to posterior pole and and if we draw a anterior pole and posterior pole, we call it equator of the eyeball, like a globe, like a earth. Earth equator কি? নিরক্ষরেখা। নর্থ পোল আর সাউথ পোলের মাঝখানে যে প্লেনটা রয়েছে সার্কেল, তাকে আমরা বলি ইকুইটোরিয়াল প্লেন। সিমিলারলি আইবল ইজ লাইক এ আর্থ, আইবল ইজ লাইক এ গ্লোব, ম্যাপের গ্লোব যেটা রয়েছে। সো দিস প্লেন ইকুইডিস্টেন্ট ফ্রম দ্য anterior pole and posterior pole surrounding the eyeball we call equator of the eye. And any plane either horizontal or parallel, আমাদের কি বলে, অক্ষ নাকি দ্রাঘিমা,
একে আমরা বলি মেরিডিয়ান। অত ডিটেলস দরকার নেই, শুধু ইকুয়েটরটা জেনে রাখো, কারণ লাগবে, আমার অরবিটেই লাগবে। তাহলে এই ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে এবার আমরা অরবিটে ফিরে যাচ্ছি। সো হোয়াট আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য অরবিট পরে আসবো। এবার মার্জিন, আমরা বাউন্ডারি অফ দ্য অরবিট পড়ি। এই যেটা বললাম, আইবল প্রজেক্টস বিয়ন্ড দ্য অরবিটাল মার্জিন, এই যে অরবিটাল মার্জিন থেকে প্রজেক্টস বিয়ন্ড, সো দ্যাট when a sharp needle is introduced from the lateral margin to the bridge of the nose, it will traverse behind the lens of the eyeball. This is the contents of the orbit. So look, the orbit doesn't only contain the eyeball, it contains the muscles. We call it extraocular muscles, which is maybe smooth and also striped. Some voluntary, some involuntary. Ashbo. Next, it contains arteries, veins, ophthalmic and its branches. Vein, superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, nerves, very, very important. Second nerve, optic nerve, and also third, fourth, sixth cranial nerves, oculomotor, trochlear, abducens. Also, ophthalmic division of the trigeminal nerve. Ophthalmic division, trigeminal nerve has got three divisions. আগে যে বলেছি, ophthalmic, maxillary and mandibular. Trigeminal nerve is the fifth cranial nerve and it has got three division. It has got a ganglia and three division. Three divisions are ophthalmic, maxillary and mandibular. And ophthalmic division enters the orbit and supply the orbital structures. So কি nerve রয়েছে? Third, fourth, sixth cranial nerve, which supply the extraocular muscle, and also ophthalmic division of the fifth cranial nerve or trigeminal nerve. Also, it contains a ganglion, parasympathetic ganglion, and also it contains lacrimal gland, and also যেটা ভুল হয়ে যায়, fat. Orbit contains a fat known as the orbital fat. So these are the contents of the orbit. So there is a dissection. You look the আরেক এইটা আমি পরে আসবো। এবার একটু বাউন্ডারিটা বলি, খুব ইজি, একবার যদি এটা দেখো হয়ে যাবে। কোথায় গেল ছবিটা, কোথায় গেল, যাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, একটা একটা করে বলি, এটা অত লেখা আছে, অত লেখা লাগবে না। So orbit has got a roof, floor, medial wall, lateral wall, apex and a base. Apex আগে বলে দিয়েছি, base বলে দিয়েছি। So it is the roof, it is the roof, it is the floor, it is the medial wall, it is the lateral wall. Roof, floor, medial wall, lateral wall. আমরা ফ্লোরটা এখানে ভালো দেখতে পাচ্ছি। This is the floor. This is the floor. আর মিডিয়াল ওয়ালটাকেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে। আসছে এক এক করে, ছবিতে ভালো দেখবে, এখানে বেশি দেখতে পারবে না। So this is the boundary of the orbit. You look, what are the bones which form the boundary of the orbit? Frontal bone, frontal process of the maxilla, lacrimal bone, ethmoid bone, sphenoid bone, zygomatic bone and maxillary bone. এইবার একটুখানি লক্ষ্য রাখো, this is the roof, this is the medial wall, this is the lateral wall, this is the floor. The roof, medial wall, lateral wall and a floor. Roof is formed by the, mainly formed by the, দেখেই বুঝতে পারছো, orbital plate of the frontal bone. এই যে এটা frontal bone, এর উপরটা orbital plate of the frontal bone, right, which in its lateral part contains fossa for the lacrimal gland on its anterior aspect. বলে দিয়েছি। Next, not only this,
A small part of the roof is formed posteriorly by the lesser wing of the sphenoid bone. একদম স্মল পার্ট অফ দ্য রুফ এইটা রুফের ফর্ম করে আন্ডার সারফেস, ওপরেরটা নয় কিন্তু, ওপরে এখানে ব্রেন বসে আছে, এটা হচ্ছে মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, এই জায়গাটা আন্ডার সারফেস অফ দ্য লেসার উইং অফ দ্য sphenoid bone. These form the roof. আর ফ্লোর কে ফরমেশন করে? মেইনলি ফর্ম বাই দ্য, আগেই বলেছি, এই যে এই জায়গাটা অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, তার সাথে করছে প্যালাইটাইন বোন, অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য প্যালাইটাইন বোন, অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, zygomatic bone and orbital surface of the palatine bone. Medial wall is formed by the frontal process of the maxilla, lacrimal bone, orbital plate of the ethmoid bone, and last a body of the sphenoid bone. And lateral wall is formed by the zygomatic bone and the zygomatic bone and the orbital plate of the sphenoid bone. মুখস্থ করতে হবে, কিছু করার নেই, দেখে দেখে মুখস্থ করলে মনে থাকবে। আর আরেকটা প্লেট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন, আর এই জায়গাটা হচ্ছে লেসার উইং অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। এটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়ান, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, ল্যাক্রিমাল বোন, ইথময়েড বোন, আর এই জায়গাটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু বারবার দু একবার দেখলে পরে, আরেকটা ছবি আছে তোমাদের বিশ্রাম দিকের ছবিটা, খুব সুন্দর, এগুলি সব বইতে আছে। ফ্লোর ফর্ম বাই দ্য ম্যাক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন, প্যালেটাইন বোন। আচ্ছা, একটা কথা বলে নিচ্ছি, এই যে ইন দ্য ফ্লোর দেয়ার ইজ অ্যান গ্রুভ ইন দ্য অরবিটাল প্লেট অফ দ্য ম্যাক্সিলা, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইনফ্রা অরবিটাল গ্রুভ হুইচ ট্রান্সমিটস দ্য ইনফ্রা অরবিটাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ। কি জিনিস বলে দেবো, ইনফ্রা অরবিটাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ, এগুলি আর রিপিট করছি না। আচ্ছা, একটা জিনিস, হুইটনালস টিউবারকুল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, এই ল্যাটারাল ওয়াল এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন, এইখানটা একটা ছোট্ট টিউবারকুল থাকে ইন দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড দ্য হুইটনলস টিউবারকুল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আসবো, দেখি আরেকটা ছবি আছে কিনা, এই জায়গাটায় থাকে। দিস স্মল এলিভেটেড বোন, বনি এলিভেশন, উই কল হুইটনলস টিউবারকুল। দেখো, পরীক্ষা দুভাবে ওরাল দেওয়া যায়, ভেতরে কিচ্ছু জানো না কিন্তু নামটা জানো হুইটনলস টিউবারকুল, মেরে দিলে যে স্যার এখানে কি আছে, স্যার হুইটনলস টিউবারকুল। এক্সামিনার ব্যাড লাক থাকলে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট স্ট্রাকচারস অ্যাটাচ টু দ্য হুইটনলস টিউবারকুল, আর যদি তাড়াতাড়ি থাকে এক্সামিনার বেরিয়ে যাবে, অন্য কোশ্চেনে চলে গেল। কিন্তু এক্সামিনার জেনে গেল ইউ নো দ্য হুইটনলস টিউবারকুল এন্ড এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য হুইটনলস টিউবারকুল। সুতরাং একটা কায়দা হচ্ছে, নামগুলি জানলে ভ্যাকেন্ট লুক করবে না, ও স্যার হুইটনলস টিউবারকুল, ইয়েস আই নো। আরেকটা হয় হুইটনলস টিউবারকুল এরকম হয়ে গেলে দুরম ভাবে প্রেজেন্ট করে, তারপর যদি না জানো, স্যার মনে ছিল ভুলে গেছি, স্যার কি যেন এরম করে যাবে, কিন্তু কখনো ভ্যাকেন্ট থাকবে না, পরীক্ষায় সাদা খাতা ছাড়বে না। বুঝতে পেরেছো? যেমন হুইটনলস টিউবারকুল হলে আকাশ থেকে পড়বে না। ডু ইউ নেম দ্য হুইটনলস টিউবারকুল? হ্যাঁ স্যার জানি স্যার, অরবিটে, বাস। এক্সামিনার অনেক সময় আছে, বাস ছেড়ে দাও, আর বলে গেছে, টাইম হয়ে গেছে। সুতরাং একদম ব্লান্ট থাকবে না যে হুইটনলস টিউবারকুল ইজ এ small tubercle present in the zygomatic bone close to the lateral wall of the orbit, in which attach the lateral check ligament, levator palpebris superioris, তারপরে হচ্ছে এটা ভুলে গেলাম, সাসপেন্সারি লিগামেন্ট, এগুলি আসবো আমি এক এক করে। সুতরাং এটা হচ্ছে হুইটনলস টিউবারকুল। আর ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য অরবিটে দুটো ফুটো থাকে, জাইগোমেটোফেশিয়াল অ্যান্ড জাইগোমেটিকোটেম্পোরাল ফোরামেন। এই নামগুলি জেনে রাখবে যাতে ব্লান্ট যদি না হয়।
এই যে দিস ইজ দ্য হুইটনলস টিউবারকেল ইন দ্য ল্যাটারাল ওয়াল, দিস ইজ দ্য হুইটনলস টিউবারকেল। এখানে 4টে স্ট্রাকচার লাগে, আসবো আমি। দিস ইজ দ্য অরবিটাল মার্জিন, দেখিয়ে দিয়েছি। অপটিক ক্যানেলটা দেখে নাও। আর এপেক্স, ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস এপেক্স অফ দ্য অরবিট কিন্তু আমরা এটাকে বলছি, এই জায়গাটাকে, বিটুইন দ্য অপটিক ক্যানেল অ্যান্ড দ্য সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, দিস ইজ দ্য অপটিক এপেক্স অফ দ্য অরবিট। এই এটা বিশ্রাম সিং দ্য অসাধারণ পিকচার। এটা যদি একবার রিক্যাপিচুলেট করে নাও, খুব সহজ আঁকা। এটা আমি নাম বলে দিচ্ছি, বিশ্রাম সিং থেকে আমার ভালো লেগেছে। এইটা যদি আঁকো তোমার সমস্ত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আঁকাটা খুব সহজ, বুঝতেই পারছো। 4টে ক্রস, আর এখানে 3টে দাগ, এখানে 3টে দাগ, বা শেষ। এরকম ভাবে আঁকলে পরে তুমি জীবনে আর ভুল হবে না। এরকম একটা স্কোয়ার করলে, তারপরে এই এই কেমন, এইটা আঁকা এমন কিছু কঠিন নয়। হ্যাঁ, এরপরে শুধু মনে রাখা, এইটা অরবিটাল প্লেট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন। আর আমি যেটা বলেছি মিডিয়াল ওয়ালে পরপর কি আছে, এখান থেকে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, ও কি এঁকেছিলাম, ল্যাক্রিমাল বোন, ইথময়েড বোন অ্যান্ড বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি বোন, এটা হচ্ছে অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য প্যালেটাইন বোন, এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন, আর এটা হচ্ছে তোমার ভুলে গেলাম এই গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন। এটা হচ্ছে অপটিক ক্যানেল, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এই পিকচারটা তোমরা যদি মনে করো, এই আঁকতে পারো, তাহলে একদম কোথাও পরীক্ষার সময় থিওরি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে বুঝতে পারছো, তাহলে বুঝতে পারছো। এইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস, এটা হচ্ছে লেসার উইং। এইখানে 4টে হলে ভালো ছিল, এখানে আরেকটা দিলে ভালো ছিল। ফ্রন্টাল প্রসেস, ল্যাক্রিমাল বোন, তারপরে হচ্ছে ইথময়েড, তারপরে এখানে হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। এটা অরবিটাল প্রসেস, এটা অরবিটাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, জাইগোমেটিক বোন, এটা জাইগোমেটিক বোন, স্ফেনয়েড বোন। এই পিকচারটা তোমরা একটুখানি বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে যদি থিওরিতে কোশ্চেন দেয় যে ডেসক্রাইব দ্য বাউন্ডারিজ অফ দ্য অরবিট, দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবার আরেকটা কথা আমি বলে দিই, হোয়াট আই এম টেলিং নাও, দ্যাট what we will tell in the lecture class, it is mainly intended for theory examination. And already you know, passing of the theory examination is essential to get through your first prof. So what we tell here, it is mainly we are aimed or focused to the theory questions. And there might be a long question or a short questions about the boundaries of the orbit. So boundaries of the orbit is important. একটা কোশ্চেনের একটা দিয়ে, there is a fracture in the floor of the orbit, বলে লিখলো describe the boundaries of the orbit, the or আরো ছোট করে দিল what bones form constitute the floor of the orbit, 2 marks. সুতরাং boundaries of the orbit is important, including the contents of the orbit. সুতরাং for theory লিখে রাখো boundaries of the bony orbit, এবং তার জন্য এই পিকচারটা খুব দরকার। এটা যারা বিশ্রাম সিং পড়ো তাদের কাছে এটা পুরনো, যারা পড়ো না তাদের জন্যই আমি এটা দিয়েছি, এটা করলে মনে থাকবে। এরপরে এক্সিস আমি বলে দিয়েছি,
এরপরে যেটা ফর শর্ট নোটস, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। অলরেডি আমি দেখিয়ে দিয়েছি এ রিটর্ট শেপের স্পেস। ও আরেকটা জিনিস আমি বলছি, এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। এটা হচ্ছে অরবিটাল ফিশার। এটা হচ্ছে অপটিক ক্যানেল। শুধু বাউন্ডারি, এতক্ষণ যে বললাম বাউন্ডারিটা শুধু মুখস্থ রাখবে। Superior orbital fissure is a fissure or a gap between the lesser wing and the greater wing of the sphenoid bone. ওপরটা হচ্ছে লেসার উইং, লেসার উইং এ দুটো রুট রয়েছে, আপার রুট আর লোয়ার রুট, তার মধ্যে অপটিক ক্যানেল, ইট ইজ দ্য লেসার উইং, আর এই হচ্ছে গ্রেটার উইং, আর এটা হচ্ছে অরবিটাল সারফেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা where the inferior orbital fissure is situated. This is the orbital plate of the greater. So superior orbital fissure is a space between the lesser wing, greater wing and the body of the sphenoid. Shape is retort shape. Shape is retort shape. Retort মানে এরকম, মনে আছে বুনসেন বার্নার দিয়ে হিট করলে ডিস্টিলেশন হতো, হ্যাঁ, এইটাকে বলে রিটর্ট। এইখানে আরেকটা দেখো, there is a round shaped fibrous ring. Please এটা শোনো, there is a round shaped fibrous ring like a tire, rubber band, but this rubber band is not made up of rubber, made up of a dense connective tissue. We call this annulus tendinous. কি করে ওটা? It covers the optic canal and the middle part of the superior orbital fissure, and due to this superior orbital fissure has got a upper part and a lower part. This is the inferior orbital. Concerning this is the superior orbital fissure, and there is a tendinous ring which encloses the optic canal and the middle part of the superior orbital fissure, and attached to the lesser with this tendinous ring. So tendinous ring encloses optic canal and the middle part of the superior orbital fissure. Why this is important? Because from the tendinous ring, the extraocular muscle, already you know, there are extraocular muscles known as the recti and the oblique. There are superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique. These are the extraocular muscles which moves the eyeball up, down, medially, laterally, or also rotate the eyeball. This is known as the extraocular muscle, of which 4 muscles are straight, so we call the recti muscle. And depending upon the position, we call superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus. So, and why they are called superior rectus? Superior rectus takes origin from the superior part of the tendinous ring. Medial rectus takes origin from the medial part of the, lateral rectus takes origin from the lateral part of the tendinous ring. Medial rectus takes origin from the medial part of the tendinous ring, and inferior rectus takes origin from the inferior part of the tendinous ring. So tendinous ring gives origin to the recti muscle. Not only that, some structures passes within this superior orbital fissure within the, and also through the optic canal. তাহলে এক এক করে আসি, what are the structures passing through the superior orbital fissure? We divide this superior orbital fissure into 3 parts, upper part, middle part and a lower part. Not this is the inferior orbital fissure. Up through the upper part passing the liver function test. What? LFT. তার আগে দুটো শুধু মনে রাখতে হবে, ছোট্ট ছোট্ট, একটা লাল একটা নীল। এটা হচ্ছে
recurrent meningeal branch of the recurrent meningeal branch of the lacrimal artery. ভুলে গেলে ক্ষতি নেই, এইটা মনে রাখতে হবে। সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন, যেহেতু পড়াতে হবে বলে বলছি, এটা তোমরা বললে ভালো। যেটা মনে রাখতে হবে, লিভার ফাংশন টেস্ট, LFT। frontal nerve and trochlear nerve, lacrimal nerve, frontal nerve and trochlear nerve, LFT। লিভার ফাংশন টেস্ট আমাদের মনে থাকে, আমাদের লিভারের ফাংশন টেস্ট প্রচুর লিখতে হবে। সুতরাং এইখান দিয়ে তিনটে নার্ভ যায়, ল্যাক্রিমাল ও ফ্রন্টাল, ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, and T is the trochlear nerve, fourth cranial nerve। এটা হচ্ছে আপার কম্পার্টমেন্ট দিয়ে যায়। মিডল কম্পার্টমেন্ট দিয়ে যায় two division of the oculomotor nerve। Oculomotor nerve divides here into two division, upper and lower। Oculomotor nerve is a very important nerve, is a third cranial nerve. Just before entering the orbit from the brain, it divides into upper and lower division. So here the upper division and the lower division of the oculomotor nerve, it is the third cranial nerve. And between these two divisions, another nerve passing, which is known as the nasociliary nerve, which is also branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve। এইগুলি সমস্ত ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ব্রাঞ্চ। এইটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ। আর কে যায় মিডিল দিয়ে? আরেকটা ইম্পর্টেন্ট নার্ভ যায়, অ্যাবডুসের নার্ভ, সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভ। সিক্সথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, কারণ যেতে তো হবে টু সাপ্লাই দ্য এক্সট্রাঅকুলার মাসেলস। আর এই নিচেরটা দিয়ে খুব সোজা ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। So these are the structures passing through the superior orbital fissure. These are the structures passing through the superior orbital fissure. তাহলে এটা আশা করি মনে থাকবে। আর through the optic canal passing the optic nerve along with meninges and a ophthalmic artery, and a ophthalmic artery। আর inferior orbital fissure দিয়ে যায় zygomatic infraorbital nerve, zygomatic nerve, তারপরে হচ্ছে a branch of the pterygopalatine ganglion and the infraorbital artery, infraorbital artery। These structures passing through the inferior orbital fissure। So this is short note দিলে এইভাবে লিখতে হবে, shape, position, communication, orbital cavity with middle cranial fossa. Through the superior orbital fissure, orbital cavity communicates with the middle cranial fossa. Middle cranial fossa, you know, this is the anterior cranial fossa, this is the middle cranial fossa, and this is the posterior cranial fossa. So through this superior orbital fissure, we can communicate through the orbit through the middle cranial fossa। এবং ইনফ্রাঅরবিটাল ফিশার দিয়ে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যায়, এ ভেইন কমিউনিকেটিং দ্য pterygoid venous plexus with the cavernous sinus। যাকে অত দরকার নেই। সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের structures passing through superior orbital fissure is important, then the inferior orbital fissure। সুতরাং এইভাবে মনে থাকবে সবসময় রেকারেন্ট মেনিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ ওপর দিয়ে সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন আর এলএফটি, ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল। আবার লিভার ফাংশন টেস্ট লিখে এসো না, ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল অ্যান্ড ট্রকলিয়ার। মিডিল পার্ট দিয়ে যাচ্ছে টু ডিভিশনস অফ দ্য অকুলোমোটর নার্ভ, নেজোসিলিয়ারি নার্ভ অ্যান্ড অ্যাবডুসের নার্ভ, অ্যান্ড ইনফিরিয়র দিয়ে যাচ্ছে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন। আর অপটিক ক্যানাল দিয়ে যাচ্ছে অপটিক নার্ভ,
and ophthalmic artery. We had examined under 3 headings. You remember? First is visual acuity, field of vision, color vision. Okay. Visual acuity is done by a chart called Snellen's chart. Good. And color vision is done by another chart, Ishihara's chart. Okay, Ishihara's chart. What else is used for testing color vision? Ishihara chart ছাড়া আর কিছু ইউজ করা হয় और कुछ यूज होता है? Yes, colored wool test, green lantern test. ঠিক আছে? Remember this. Okay. So mostly we use Ishihara chart for color vision, right? Now we will test the field of vision. Okay. Remember, field of vision nowadays mostly done by computerized method. Okay. Mostly done by computerized method. But today we will learn a simple method, a simple bedside method to learn how to test color vision, how to test field of vision. Okay. So today our aim is to chart the peripheral field of vision. Peripheral field of vision. Okay. And what is the apparatus required? Apparatus required is the perimeter and its accessories and a perimeter chart. Okay. So we have a perimeter chart. Okay. So here is the perimeter chart and we will use it. Right. I will explain how to use this perimeter chart. Okay. So we will see field of vision. Field of vision, say for example, what is field of vision? Say for example, I will close my left eye. So my only right eye is open. So through my right eye, how much periphery I can see. So this is the field of vision. Say for example, my right eye. আমি এতটা দেখতে পাচ্ছি, এদিকেও পেছনে কিছুটা দেখতে পাচ্ছি, এদিকেও পিছনে কিছুটা দেখতে পাচ্ছি, তারপরে দেখতে পাচ্ছি না। সে দিস ইজ দ্য লাইন। এই লাইনের বিয়ন্ডে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে? এরকম। সো আই উইল চার্ট দি টোটাল ফিল্ড অফ ভিশন। ওকে। So apparatus required is perimeter and its accessories, right? Next, what is perimetry? So perimetry is the method of charting field of vision, method of graphically charting. Okay, it is the method of graphically charting field of vision because it is basically a graph, right? It is basically a graph. So graphical representation of the field of vision is called perimetry. Graphical representation of the field of vision is called perimetry. And perimeter is the instrument that maps the field of vision. ঠিক আছে? Perimeter is the instrument. So this is the instrument. We have another instrument as well. And there are two different types of handy instrument that can be used very easily. Okay, manual instrument, not computerized. Nowadays, remember, every ophthalmologist, every ophthalmology clinic, okay, we use computerized. Nowadays, everything is computerized. So computerized perimetry is nowadays used. We do not use this machine for patient's field of vision, right? But for your understanding, you need to learn this. Okay, this is not a performance topic. You do not need to perform this practical in your examination, but you need to identify different field of vision, different defects in the field of vision, and also you need to identify this instrument, and you need to know the principle and the procedures with this instrument. How to do charting of field of vision with this instrument. Okay, this instrument is called Priestley-Smith perimeter. This instrument is called Priestley-Smith perimeter. Another instrument is there which is called Lister's perimeter. Lister's perimeter is also there. We'll be doing that. Okay, Lister's perimeter. I'll show you later on. Okay, so this is the most basic instrument. This is the most basic instrument called the Priestley-Smith perimeter. Okay, and this perimeter, Lister's perimeter, it has got just a modification of this thing, but it has got a light source. Okay, it has got a light source, so somewhat more accurate than this. Okay, I'll show you both. Okay, next, field of vision. Okay, so here we have the normal field of vision. So the part of the external world visible to one eye when a person fixes his gaze on one point is called the field of vision for that eye. Okay, so say for example, in this subject, left eye is closed and the person is seeing only with the right eye. Okay, so above up to 60 degree the person is able to see, and below up to 75 degree the person is able to see. Okay, it is in the vertical axis. Okay, now on the horizontal axis with the right eye, on the nasal field, this is the nasal field and this is the temporal field, right? This is nasal field and this is temporal field for right eye.
Okay, this is person's right eye, and on the nasal field, as there is slight guarding with the nose, right? Okay, so the person will be able to see up to 60 degree, up to 60 degree in the nasal field, and up to 100 degree on the temporal field. So this is normal, more or less normal field of vision. Okay, ऊपर 60 degree, नीचे 75 degree, on the nasal field 60 degree, and on the temporal field 100 degree. This is normal visual field. Okay. Okay. Now here is the perimetry chart. Okay. Here is the perimetry chart. You can see this. Okay. See and pass. Okay. So this is the perimetry chart. Okay. Perimetry chart. So you see there are circles, there are concentric circles, and these concentric circles are called isopters. Okay, we'll be showing you the perimetry chart, and we'll ask during Viva examination, what is this, right? So these circles are called isopters. Okay, and this radius, these are called meridians. Okay, these are called meridians. Clear? So remember, these meridians are at an interval of 15 degree. You see 75 degree, 60 degree, 45 degree, 30 degree, 15 degree, 0 degree. Again this side 15 degree, 30 degree, 45 degree, right? And this side downwards from 90, 105, 120, 135 in this way. This is 180 degree and this is 90 degree. Okay. Clear? So the circles are isopters and the radii are called meridians. Okay, isopters and meridian. Isopters, meridian. Remember this. This is frequently asked question. Okay. Next. So the parts of this machine, right? So it is a circular black disc. You see the circular black disc, right? Circular black disc. There is a tightening screw here. Tightening screw is there, right? And the circular chart frame. Okay, here is the chart frame. Here's the chart you can see. We have applied the chart here, right? Okay. Now here is a scale as well, right? Here there is a scale. Okay, I'll show you. There is a scale, a vertical stand, and this is movable test object. Okay, and this is a metallic arc, rotating metallic arc. This one is the metallic arc. Again, we have degrees over here, right? Degrees over here. This is the chin rest, right? We have the chin rest. Okay, we have the chin rest, and this is the leveling bar. Okay, leveling bar, right? So say for example, so here is the object, right? You see, here is the object. Okay, so we have set it at yellow color. Okay, we have set it at yellow color. So this is the yellow color objective, right? Let us fix this. Okay. So now from the extreme periphery, say for example, I will test my left eye. Okay, I will test my left eye, right? So I will place my chin on the right chin rest. Okay, I will place my, someone volunteer. Okay, so I want to test his left eye. Okay, I want to test his left eye. So I will ask him to put the chin on right chin rest. Okay, right chin rest. Okay, Soja. Okay, yes. Now I will level this. একটা চোখ দেখে দে তো লেফট আই টেস্ট করব রাইট আই ক্লোজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা this white object will be at the level of patient's left eye as because I am going to test the left eye, right? Okay, now the patient will look towards this white object. Okay, not this side, patient will look straight on this white object. Okay, I can change this depending on the patient's convenience. Okay, it is movable, right? I can raise it or I can reduce the height. Okay,
So according to the patient requirement, I can fix this so that patient's left eye and this white object is at the same level. Clear? Okay. Now put it. Yes. Now his left eye and this white object is at the same level. So patient will look at this white object. Okay. Okay. So everyone of you, आपने देखा होगा कि आप जब सीधे देखते हो, ठीक है, आप सीधे देख रहे हो, लेकिन someone is coming from behind. Okay, you're still able to see, right? Because someone who is entering from this gate, he or she will be coming into your visual field, right? Okay, so say for example, I'm looking here and someone is coming. Okay, say for example, when this person is coming and he is crossing just this line, just able to see, I'm able to see, right? Getting my point? So এদিকে ভিজুয়াল ফিল্ডটা কত বলেছিলাম, সে ফর এক্সাম্পল মাই রাইট আই 100 ডিগ্রি, তাহলে এই 100 ডিগ্রির মধ্যে যেই চলে আসবে তখন আমি কিন্তু তাকে দেখতে পাবো, although I am looking forward, ঠিক আছে, I am not looking in this way, okay, or also I am not deviating my eyes in this way, right, I am looking straight, but my field of vision is 100 degree, so whenever he is coming into my field of vision, I'll be able to see, right? Okay, so this is the yellow object, right? This one is the yellow object, and now I will move this yellow object from beyond. Dhire dhire, he is looking straight, right? Dhire dhire, I am moving this object, and it will come into his field of vision. He will raise his hand, right? Okay. Say for example, I am moving it from 110 degree, okay, 110 degree or beyond, okay. I'm moving it gradually. I'm moving this object, this yellow object. I'm gradually moving in this direction, right? I'll gradually move in this direction. Say for example, now I am at 110 degree, right? 100 degree, 90 degree. Okay, so say for example, at 90 degree, he is just able to see the yellow object, although he is looking forward, right? He is looking forward. He is not allowed to turn his head or turn his eyes. He is looking straight. Okay, but whenever this yellow object is coming into his field of vision, he will raise the hand. Okay, so it is 90 degree and he is just able to see. Okay, so that angle is automatically created over here also. So I will, here is a pen, and I will mark a point over here, right? I'll mark a point over here. So here will be a point, right? So now the same thing. Now the same thing I will do again after increasing the angle 15 degree, right? Again, periphery se this yellow object I will bring in this direction, and whenever he is able to see, he will say yes, it is in my field of vision. I will again put a point. Okay, now again I will increase another 15 degree. Again I will bring the object from this side to this side. Say for example, at 80 degree, at 70 degree, say for this is 70 degree, you see. Okay, so at 70 degree he is able to see. Okay, I'll put again a point, right? Okay, again 15 degree, again I'll do this, I'll bring the object from here to here. Okay, and whenever he is able to see, he will raise his hand and I will put a point over here. Okay, again here, and total circle I will do this. Okay, and finally I will put point and start, and ultimately I will connect all the points. Okay, this is the point I was doing. Okay, now I will connect all the dots and I will get the visual field of his left eye. Clear? In this way we can do this, right? This is Priestley-Smith perimeter. Okay, so requirement is the perimeter chart, right? This is Priestley's perimeter. So I have described all the things, so no need to check this video. Procedure already I have explained. Okay, now what are the now what are the factors, right? What are the factors that can affect your visual field?
Okay. So to measure visual field, visual acuity should be correct, right? So the visual acuity should be sufficient to enable the subject to see the test object clearly. Number two, size of the object. Though the visual field is better with large object, but we use a standard size object, this YOLO object, right? এখানে যে YOLO object আছে, okay, it's not visible from this side. Okay, we can change the color of this object as well, right? Okay, so here we have standard YOLO color object, right? So this is the YOLO color object. Okay, we can change the color of the object as well. Okay, here is a standard size. So the field of vision is widest for white color and smallest for blue, red and green in that order. Okay, so field is widest for white color. Ideally we should use white color. Ideally we should use a white color object for testing the field of vision. Brightness and contrast, it matters. Adequate illumination affects the brightness and contrast of the object, and poor illumination decreases the visual field. Okay. Next, procedure, what to do first. Explain the procedure to the subject. As for any clinical examination we do this. Instruct the subject not to move the eye from the fixation point. Here it was the fixation point. Okay, it was the fixation point. Adequate illumination should be provided, and if the subject wears glasses, they should be removed as they may restrict the visual field, because the frame, they may restrict the visual field. Okay, this black color rim, it may affect my lateral visual field, right? Okay, mapping to be done in a clockwise direction. Healthy eye should be tested first. Okay, if the patient is complaining of any visual defect कि मैं राइट आई में या लेफ्ट आई में कम देख रहा हूँ, ठीक है, तो जो हेल्दी आई है उसमें पहले करना है, ठीक है. So mapping to be done in a clockwise direction, and healthy eye should be tested first, and field of vision should be tested separately for both the eyes. Okay, separately for both the eyes. Okay, let me show you the chart again. Okay, you see the normal visual field is already there in the perimetry chart. Okay, so it is the perimetry chart. So here is dotted line is one field of vision, okay, of one eye. Dotted line is the field of vision for one eye. Okay, and the solid line is the field of vision for another eye. Okay, and what you will be getting, you will draw it with pen and check with the normal whether it is reduced or normal, right? So here in this case, this is the field of vision for left eye, and the dotted line is the field of vision for right eye. Dotted line is the field of vision for right eye. It is normal, so that you can compare with your test subject, right? Okay, now some questions which are frequently asked during your examination. So compare your visual field with the one outlined on the chart and comment on the differences. So you may be given some reports. Okay, you may be given some reports. Okay, and here there will be a visual acuity of some patient or some normal healthy individual, and you need to make comment whether the field of vision is correct or not. Next question, what is blind spot? Okay, in the visual field, there will be a small area or spot where you will not be able to see anything. Okay, that corresponds to blind spot. So what is blind spot? The physiological blind spot or Marriott spot is a scotoma. Scotoma means an area of blindness. Scotoma means area of blindness, except the physiological blind spot. Physiological blind spot is normal. It is for every healthy individual. Okay, it represents the optic nerve head where there is no rod or cone. ঠিক আছে, যেখানে কোনো rod or cone cell থাকবে না, right? So physiological blind spot is a scotoma corresponding to the optic nerve head which contains no rods and cones and is blind to all visual impressions. ठीक है? So during your field of vision testing, you may also need to check the blind spot. So you see the blind spot here. Here is the blind spot, okay, for left eye, and here is the blind spot for right eye. Okay, so in this area nothing is visible. Okay, in this area nothing is visible. So you may also need to chart along with the field of vision. You may also need to chart the blind spot. Okay,
and the blind spot is located about 12 to 15 degree temporally and 1.5 degree below the horizontal, and is roughly 7.5 degree high and 5.5 degree wide. We don't need to remember the dimension, it varies. Okay, central scotoma. It involves the fixation point and is seen in macular or optic nerve disease. Okay, macular disorder, macula is the central portion, right? So macular disorder or optic nerve disorder as seen in optic neuritis, okay, and also occur in vascular and compressive lesions where there is a defect in the central vision, okay. And peripheral vision, it involves periphery of the field of vision, and it is seen in advanced glaucoma, retinitis pigmentosa, retinal dystrophy, retinal detachment, or any pituitary tumor, right? So remember the situations where there is defect in the central field of vision and the defect where there is peripheral field of vision, okay. Central vision कौन से disease में होता है और peripheral scotoma कौन से disease में होता है, central scotoma कौन से disease में होता है और peripheral scotoma कौन से disease में होता है. So central scotoma is seen in optic neuritis, at least remember one disease, right? And peripheral scotoma के बहुत सारे examples है, ठीक है, pituitary tumor, advanced glaucoma. Okay, if you just remember two examples, at least remember advanced glaucoma and pituitary tumor, right? Pituitary tumor, and also retinal detachment is very important. Retinal detachment, right? Okay, so here there is peripheral field of vision defect. Okay, so normal extent of field of vision, that has already been discussed. Okay, so normal extent of field of vision, upside 60 degree, downside 70 degree, and in the nasal field up to 60 degree, in the temporal field up to 100 degree, right? And the field of vision is widest, also mention this, field of vision is widest for white color, okay, widest for white color. Remember this normal field of vision, extent of normal field of vision, okay. Now what happens in pituitary tumor or any kind of lesion in the optic nerve pathway. So you need to know the normal optic nerve pathway. So optic nerve starts from here, right? So this is left eye and this is right eye. One thing you must remember, this is left eye, this is left eye. So left side sees the nasal field of vision, and the right side it sees the temporal field of vision, right? বোঝা গেল ব্যাপারটা? লেফট আই এর রেটিনা, ওকে, লেফট আই এর রেটিনা, এটাকে আমি দুটো ভাগ করলাম, লেফট আই এর রেটিনা, এর লেফট হাফ অফ দ্য লেফট আই রেটিনা অ্যান্ড রাইট হাফ অফ দ্য লেফট সাইড রেটিনা, ঠিক আছে? লেফট সাইডটা ওই দিকটা দেখছে, মানে নেজাল ফিল্ড দেখছে, আর রাইট সাইডটা টেম্পোরাল ফিল্ড দেখছে, মানে ক্রস আছে, ঠিক আছে? মানে আমার ডান চোখের এইদিকে রেটিনাটা এদিক দেখে, আর এইদিকে রেটিনাটা এইদিক দেখে, ঠিক আছে? ক্রস আছে, ঠিক আছে? ওকে, দিস মাস্ট রিমেম্বার। আচ্ছা, তারপরে কি হচ্ছে, অপটিক নার্ভ এখান থেকে বেরোচ্ছে, অপটিক নার্ভের কিছু টেম্পোরাল ফাইবার আছে, কিছু নেজাল ফাইবার আছে, নেজাল ফাইবারগুলো মাঝখানে ক্রস করে যাচ্ছে, রাইট? নেজাল ফাইবারটা মাঝখানে ক্রস করে যাচ্ছে, আর টেম্পোরাল ফাইবারগুলো সাইড দিয়ে একই সাইডে থাকছে, ওকে? মানে লেফট আইয়ের যে নেজাল ফাইবারগুলো আছে আর রাইট আইয়ের যে নেজাল ফাইবারগুলো আছে দুটো ক্রস করে উল্টো দিকে চলে আসছে। লেফট আইয়ের নেজাল ফাইবার ক্রস করে রাইট সাইডে চলে আসছে, রাইট আইয়ের নেজাল ফাইবার ক্রস করে লেফট সাইডে চলে আসছে, ক্রসিং হচ্ছে, ঠিক আছে? আর যে টেম্পোরাল ফাইবারগুলো আছে, the temporal fibers they are not crossing, okay? temporal side left eye का जो temporal fibers है वो उसी साइड में है, so it is coming in this way, इसी साइड में है, and coming to lateral geniculate body, okay? so lateral geniculate body তে কি আসছে, এটা লেফট ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি, এটা রাইট ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি। সো লেফট ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে আসছে সেম চোখেরই টেম্পোরাল ফাইবার আর উল্টো চোখের নেজাল ফাইবার, কারেক্ট? ওকে, সো দিস ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি ইট রিসিভস টেম্পোরাল ফাইবার ফ্রম দি সেম আই অ্যান্ড নেজাল ফাইবার ফ্রম দি অপোজিট আই, কারেক্ট? বোঝা গেছে? এটা কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে, রাইট? ওকে, নাও ইফ দেয়ার ইজ পিটুইটারি টিউমার, right? So this B, pituitary tumor, what will happen? Pituitary gland is here, located here, so it will damage the nasal fibers, okay? It will damage the nasal fibers. So this fiber is okay, so it is able to see this side, and this fiber is also okay, it is able to see
this side. So this side and this side vision will be lost. So here is, so B. If the lesion is B, matlab pituitary tumor, it is P. Okay. So it is called bitemporal hemianopia. Clear? Okay. So similarly, if there is a cut injury over here A, so complete right eye blindness. Okay. Because right eye से कुछ भी नहीं आ रहा है, ना nasal fiber आ रहा है, ना temporal fiber आ रहा है. So if there is cut over here, so the patient will be blind on the right eye. Okay. Now say for example, if the cut is here or here, so only temporal fibers are gone, C. Okay. The situation will be this. Okay. And if there is D, okay, the situation will be this, same side. Okay. This side temporal, this side nasal. Okay. Okay, we will also discuss this in detail. Okay, this is the pi type injury. It occurs in the lesion of this side beyond your lateral geniculate body. Okay, E. So this one. Okay, this is called pi blindness. Okay. Okay. So you need to practice to draw this diagram. The pathway of optic nerve. It starts from the retina, then optic chiasma, okay, optic nerve, then after optic chiasma it is optic tract. So your questions will be like this: what will happen if there is injury in the at the center optic chiasma? That means there is a pituitary tumor. What will happen if there is injury in the optic nerve? What will happen if there is injury to optic tract? What will happen if there is injury to optic radiation? Optic radiation means beyond lateral geniculate body. ঠিক আছে? ওকে, তাহলে অপটিক নার্ভে লিজন হলে কি হবে, অপটিক চিয়াজমাতে লিজন হলে কি হবে, অপটিক ট্র্যাক্টে লিজন হলে কি হবে, ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডিতে লিজন হলে কি হবে, অপটিক রেডিয়েশনে লিজন হলে কি হবে, কোনটাতে ফিল্ড অফ ভিশন কিরকম হবে, কোনটাতে স্কোটোমা কোন জায়গায় হবে। জাস্ট সিম্পল, এই পিকচারটা ড্র করলেই বলা যায়। ঠিক আছে, ইট ইজ নট এ হার্ড থিং, জাস্ট ড্র দিস পিকচার and you will be able to identify what kind of blindness will be there. ওকে, আর এটা আমরা চেক করতে পারবো কি করে, ফিল্ড অফ ভিশন দিয়ে। ঠিক আছে, ফিল্ড অফ ভিশন এটা তো করা হয় না ইউজুয়ালি, আমরা কম্পিউটারাইজড করি। ওকে ওকে, নাও আই উইল শো ইউ দি অ্যাডভান্স মেশিন, slightly advanced machine, not the advanced machine, because most advanced machine is the computerized perimetry. Okay, and we are not learning computerized perimetry right now. Maybe during your ophthalmology, or if you are going to be an ophthalmologist, an eye specialist, then maybe you will be able to learn how to do a computerized perimetry. It is not even in the MBBS curriculum. If you do ophthalmology MS, okay, ophthalmology MS, then only you will learn how to do a computerized perimetry, right? Okay, now this one is the Priestley's perimeter, right? And we have the Lister's perimeter as well. So Lister's perimeter is kept over there. So all of you come with me and check this instrument as well. I want to test my right eye. Okay, so if I want to test my right eye, I will put my chin on the left side. Okay, on the left side. Okay, and my fixation point will be this. I'll look at this green object. এখানে green color করা আছে, এটাকে white object ও করে দিতে পারি আমি। ঠিক আছে, so I'll look at the green object. Okay, now here is the object. Okay, here is the object. This is fixation point. Here is the object. Okay, so I will move this object with a stick. Okay, I don't have the stick right now. Okay, so I will move this object with a stick, right? So I'll move this object gradually here. Say for example, when it is here, it is just within the visual field of the subject. Okay, then I will mark. এখানেও একটা mark করার জায়গা আছে, এটা। See everyone? Okay, তারপর আমি এখানে একটা পিন আছে, তো আমি পিনটাতে টাচ করব, রাইট? ওকে, আচ্ছা, দেন আই উইল মুভ দিস 15 ডিগ্রি ঘুরিয়ে আবার এটা পেরিফেরি থেকে এদিকে আস্তে আস্তে নিয়ে আসবো। যখন দেখতে পেলো তখন আমি আবার এরকম করলাম। ঠিক আছে, আবার এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম, আবার এটাকে টেস্ট করলাম, এইভাবে পুরো সার্কেলটা কভার করলাম। ঠিক আছে, মোর অর লেস সেম, ওটা আর এটা সেম। এখানে জাস্ট এক্সট্রা একটা লাইট সোর্স আছে, আর এখানে মার্কিংটা একটু ইজি হয়। ঠিক আছে, আর এইটা ঘোরালে এখানে ডিগ্রিটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়। ওকে,
যখনই যে পজিশনে দেখতে পারবো তখন এই পিনটা আমি এই চার্টের মধ্যে এরকম টাচ করবো। তাহলে এখানে অনেকগুলো ফুটো 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 হয়ে গেল। এবার সেগুলোকে সব কানেক্ট করবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা চোখে ভিজুয়াল ফিল পেয়ে গেলাম। ক্লিয়ার? এভরিওয়ান ক্লিয়ার?